For the first time in Zegaland, we believe that in this house, in this country, we will live happy days. أولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. مع اضطراد تقدم العالم في مراكي العلم والاقتصاد والاتصال، كان المفترض أن تكون وتائر السلم العالمية أكثر ارتفاعاً وأشد ثبوتاً. In the world we are living in, we should be living in peace. That means that in Oslo in 2023, we witnessed a lot of conflicts, in a way that has never been witnessed before. And this year, until June, we are at about 3,000 conflicts. In this background, we are feeling that the world peace is compromised, but the Republic of Azerbaijan are doing great job to face that. And this is a conference that comes as an outcome of these efforts made by Azerbaijan, especially the Religious Affairs Department in collaboration with ICESCO. And here I would like to invite Mr. Director General of ICESCO to make his inaugural speech. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most merciful, most compassionate. The messenger believed in what hath been revealed to him from his Lord, as do the men of faith. Each of them believe in Allah, angels, books, and his messengers. We make no distinction between one another of his messengers, and they say, الصلاة والسلام على موكب الرسل والأنبياء الهداة المهتدين. معالي السيد أندري أوزلاي, advisor of His Majesty King Mohammed VI, may God assist him. Excellency Hamid Mohammed, President of the Azerbaijan Commission, Excellencies, السفراء الكرام, ambassadors, dear participants, ladies and gentlemen, peace be upon you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Many are the forums that address the themes of interfaith harmony, issues of peaceful coexistence. Many are they, indeed, in number, outcomes and recommendations. But few are those that can translate outputs into actions while respecting local specificities. This reality can be ascribed to three factors: time, ideators, and execution. We hope that our gathering this morning will be an opportunity to accord due attention to all three factors. For time, we are witnessing the dawn of new historical era marked by drastic changes that are affecting the global social fabric, advancing in harmony with the divine order of Allah's universe, with new trends buoyed by the tides of human destiny, setting the tone
for time and نلحظ space. سقوط قوى We are witnessing the demise of powers and the rise of others, طموحات and جائرة we stand witness تحاول to تسيد opportunist ambitions attempting to reign, taking advantage of بين the هذه وتلك unstable scene. Caught between the two, the New World Order ما يفرض علينا compels us مسؤوليات to عاتية bear لئلا نترك far-reaching اللحظة responsibilities تفلت من in order بين to seize the أيدينا. moment, فسلام العالم guided by the well-established وأمانه truth لن that يكون world من peace قيام and security على فئة will never أو hinge جهة on one أو category على بلد or دون آخر. one إنها specific لحظة country. الشراكة This is الإنسانية the moment العامرة of human بالفهم partnership, filled الملتزمة with بشعور understanding المسؤولية and الجماعية. committed to the concerns of فلن collective يرحمنا التاريخ responsibility. إن مضى كل منا ينحي If we keep بذاتنا blaming one another, متذرعاً history will have no ما لن sympathy تأخذ for قوافل us, الزمن. nor will it accept any of our excuses. Such valuable understanding consists in grasping the faith في إثبات efficiency إنسانية الإنسان as crucial evidence وقدرته على of اختيار the المواقف humanness of human beings وصياغة and their مستقبلهم. ability to take deliberate إن steps تأثير and shape their الإيمان future. هو الأقدر Faith على بسط is better جناح able الفكرة to والفعل think up على and مشارع implement جميع ideas البشر. for the benefit of humanity as a whole. لهذا يغدو أهل الإيمان Accordingly, هم الأشد people of تمكنا faith من معرفة are most عواقب aware الاعتساف والصراع how the scourge والتشظي of التي injustice, تضيق conflict, الناس. and fragmentation هم is أهل threatening السلام mankind. لأنهم يحجون They are بقلوب peace منكسرة bearers, بالسماء with blessed heart معارج filled السمو with truthfulness والصدق and والإيثار self-abnegation, لتكون striving أرقى to make the الجهود most genuine وأحشرها and faithful efforts to التي successfully surmount the تنفي عن obstacles طريقهم مثبطات النجاح hindering وتدعوهم مشارف coexistence. التعايش السلمي. ومن تلكم الجهود Salient among هذا these المؤتمر efforts الذي تنهض in بفكرته this conference بتنظيم organized by the Republic of Azerbaijan State's Committee on بالتعاون مع work منظمة ICESCO. with religious institutions. Azerbaijan today, ولجنة working with الحضور ICESCO in this الشرعية effort, لجمهورية أذربيجان demonstrates اليوم قدما راسا its religious action leadership تثبت اليوم قدما راسخة في ريادة العمل الدولي based on respect for human cultural diversity, capitalizing on its successful management of its معتمدا unique على نجاح باهر في national إدارة diversity. داخل القطر الأذري وأن تمنح جمهورية The أذربيجان منظمة decision الإيسكو of the Republic of Azerbaijan to grant ICESCO the privilege of hosting this remarkable event stands as a sign of trust, shining brightly across diverse fields of fruitful collaboration. Among these, the city of Shusha, which has been showcased as a jewel capital of Islamic culture. This indeed is the mission we jointly carry, Azerbaijan and ICESCO, charting new global pathways to uphold the noble values of creative human heritage. ICESCO, in its steadfast journey, has taken these paths through numerous programs and initiatives. Notably, among them in ICESCO, Peace 360 approach and its groundbreaking work and collaboration to issue the comprehensive encyclopedia of deconstructing extremist discourse. Additionally, ICESCO commits to amplifying the perspectives of religious leaders and their communities through landmark conferences. These efforts are further supported by the work of its regional center of education on the culture of peace, CRESP, in Yamoussoukro, and its network of experts in social and human sciences, both of which play a vital role in advancing its mission. Moreover, ICESCO is coming, pointing of the concept of civilization diplomacy as a novel tool for resolving culturally rooted conflicts and its establishment of the Ambassadors for Peace Network and numerous their other initiatives. All testify to the organization's ceaseless efforts. These efforts collectively transform ICESCO halls into a hub of tireless activity aimed at ensuring a steadfast advancement in global peace. The successes arising from such endeavors sustain ICESCO's resolve on this demanding journey, a resolve strengthened by the unwavering support extended by the Republic of Azerbaijan and the visionary leadership of the President Aliyev,
that has consistently demonstrated profound appreciation and support for ICESCO, manifesting in the numerous triumphs of its initiatives. To His Excellency President Ilham Aliyev, I extend my heartfelt gratitude for his wisdom and foresight. I also express my sincere thanks to the State Committee on the work with religious institutions. Furthermore, I extend my deep appreciation to the distinguished guests participating in this conference, whose brilliant intellect enriches our deliberations. And finally, I thank the esteemed audience for their presence, and Assalamu alaikum, peace be upon you. مبادرة المؤتمر هذا The وتفاصيل This تنظيمه conference initiative and the details of its organization was led by the Government Committee of Religious Affairs from Azerbaijan. Now, we are happy to listen to the President of this committee, His Excellency السيد Ramin محمدوف. Mohammadov. تفضل بإلقاء كلمته. You're welcome to take the floor, sir. Zat əlləri, Mərakeş Kralının müşaviri cənab Azulay, Zat əlləri, ICESCO-nun baş direktoru cənab Salim Məlik, السيد Zat əlləri Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədrinin müavini Rafael Hüseynov. Hörmətli qonaqlar, xanımlar, cənablar, əziz din xadimləri, media mənsubları, hər birinizi bu gözəl sabah السادة القادة الدينيون المميزون، نرحب بكم إلى هذا الحدث اليوم. bizim dəvətimizi qəbul edərək tədbirdə iştirak etdiyinizə يشرف hər birinizə ayrı-ayrılıqda öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Dinlərarası harmoniya, birgə yaşayış təşviqi mövzusundakı tədbirimizin ICESCO-nun mənzil qərargahında Rabat şəhərində keçirilməsi bizim üçün xüsusi önəm daşıyır. Azərbaycan və Mərakeş xalqının ortaq mədəni və dini dəyərlər, regionda Cənubi Qafqaz və Şimali-Qərbi Afrikada sülh və əmin-amanlığın, dinc əməkdaşlığın təmin edilməsi məqsədləri birləşdirir. Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dünya miqyasında böyük nüfuza malik olan ICESCO ilə birgə təşkil etdiyi bu konferansın dillər arası harmoniya, dinc birgə yaşayış sayəsində əldə etdiyimiz uğurların, nümunəvi təcrübələrin təbliği və təşviqi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcəyinə inanıram. Azərbaycan ilə ICESCO arasında yüksək səviyyəli əməkdaşlıq mövcuddur. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmiz İslam aləmində elmin, təhsilin inkişafı, zəngin mədəni irsin qorunması sayəsində böyük işlər görən ICESCO ilə əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verir. ICESCO Azərbaycanın təşkil etdiyi çoxsaylı beynəlxalq tədbirlərdə təmsil olunur. Həmçinin indiyənədək təşkilatın xətti ilə Bakıda bir çox möhtəbər tədbirlər keçirilmişdir. ICESCO Azərbaycan-Ermənistan arasında olan münaqişənin həlli istiqamətində ölkəmizin haqlı mövqeyini daim dəstəkləyib. İkinci Qarabağ müharibəsinin başlamasından dərhal sonra ICESCO Qarabağdakı bir sıra məscidlərə və müqəddəs tarixi yerlərə qarşı dağıntıların törədilməsindən narahatlığını bildirən bəyanatla çıxış etmişdir. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk və sizə minnətdarlığımızı ifadə edirik. Azərbaycan-ICESCO əməkdaşlığının mühüm nəticələrindən biri də Şuşa şəhərinin İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilməsidir. Bu qərar Azərbaycanın çox əsrlik zəngin mədəniyyətinin beynəlxalq aləmdə təbliği istiqamətində olduqca əhəmiyyətli hadisədir. Ölkəmiz tarixən müxtəlif dinlərin təşəkkül tapdığı və yayıldığı məkan olmuşdur. Bu baxımdan tolerantlıq və birgə yaşayış xalqımızın ənənəsinə çevrilmişdir. Ümumi liderimiz Heydər Əliyevin təbirincə desək, Azərbaycan əhalisinin çoxmilli tərkibi bizim sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Biz bunu qiymətləndiririk və qoruyub saxlayacağıq. Ölkəmizdə yaşayan bütün dinlərin, xalqların, etnik qrupların nümayəndələri eyni hüquqlara malikdirlər.
dözümlülük, multikultural ənənələr xalqımızın həyat tərzidir. Dünyanın ən qədim məscidlərindən biri, Azərbaycanın qədim şəhəri olan Şamaxıda 743-cü ildə inşa edilmişdir. Həmçinin ən qədim kilsələrdən biri, qədim Qafqaz Albaniyası dövrünə aid kilsə də məhz Azərbaycanda, qədim Şəki şəhərinin yaxınlığında yerləşir. Hazırda ölkəmizdə 2000-dən çox məscid mövcuddur. Çox sayda kilsə və sinagog fəaliyyət göstərməkdədir. Azərbaycan hökuməti məscidlərin, kilsələrin, sinagogların inşası və təmirinə xüsusi diqqət ayırır. Bununla yanaşı, dövlət-din münasibətlərinin inkişafı və dinlərarası qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsi istiqamətində 2014-cü ildən etibarən hər il Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə dini konfessiyalara maliyyə yardımı ayrılır. Dünyada multikulturalizmin mərkəzi kimi tanınan, dini milli zəmində qarşıdurmanın heç vaxt olmadığı Azərbaycan, dinlərarası, mədəniyyətlərarası münasibətlərə töhfə verən bir sıra təşəbbüslərlə çıxış edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2008-ci ildən Bakı prosesi çərçivəsində ölkəmiz mədəniyyətlərarası dialoq forumları, dünya dini liderlərin sammitləri, Bakı beynəlxalq humanitar forumları ev sahibliyi edir. Azərbaycan bəşəriyyətin üzləşdiyi qlobal problemlər və çağırışlar fonunda dünya miqyaslı təhlükəsizliyin, eləcə də sabitliyin qorunması üçün dinlərarası dialoqun gücləndirməsi istiqamətində fəal çalışır. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti ICESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun dünya əhəmiyyətli tarixi, dini, mədəni abidələrin bərpa etməsi dinlərarası dialoqun inkişafına əvəzsiz töhfələr verməkdədir. Ölkə daxilində və xaricində çox sayılı layihələr həyata keçirən fond, İslam məbədlərinin tikintisi və bərpası ilə yanaşı, Fransanın regionlarında kilsələrin təmiri, müqəddəs Roma katakombalarının bərpası, müqəddəs Knyaz Vladimir abidəsinin ucaldılması, müxtəlif xalqlar və konfessiyalar arasında qarşılıqlı anlaşma və dostluq əlaqələrin inkişafına xidmət edir. Heydər Əliyev Fondu işğaldan azad olan ərazilərimizdə dini və tarixi abidələrin bərpasına da kifayət qədər böyük diqqət ayırır və rol oynayır. Tarixi mədəni irsin, mənəvi dəyərlərin qorunması, maddi mədəniyyət abidələrinin bərpası və mühafizəsində dövlət diqqəti sayəsində 30 ilə yaxın erməni əsirliyində qalmış Qarabağdakı dini abidələrimiz indi intibar mərhələsi yaşayırlar. Yeri gəlmişkən biz ICESCO-nun Qarabağda erməni əsarətində qaldığı müddətdə dağıntıya məruz qalan məscid və kilsələrin təmir edilməsi ilə bağlı təşəbbüslərlə çıxış etməsini yüksək qiymətləndiririk. Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsindəki tarixi zəfəri əldə etdikdən sonra öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa etmiş, Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülhə əlverişli şərait yaratmışdır. Sülh gündəliyini təşviq edən ölkəmiz gələcəyə aydın və konstruktiv baxışların formalaşmasını zəruri hesab edir. Biz bəşəriyyətin rifahı naminə dinlərarası dialoqu, sülh şəraitində birgə yaşayışı ən təsirli vasitələr hesab edirik. Hörmətli konferans iştirakçıları, bu xüsusda eyni amallarla qlobal sülhün bərqərar olunmasında dinin rolunun müzakirəsi üçün buraya, Rabat şəhərinə toplaşan konferans iştirakçılarına bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Burada müzakirə olunan məsələlərin sivilizasiyalar və dinlərarası dialoqun inkişaf etdirməsi sahəsində görülən işlərə təkan verəcəyinə, eyni zamanda dünyada baş verən hadisələrdə dünya miqyasında qarşılıqlı anlaşmanın dərinləşməsinə xidmət göstərəcəyinə əminliyimi ifadə edirəm. Hər birinizə diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. تنوع ثقافي كبير تشهده جمهورية أذربيجان تحسن الدولة إدارته كما أشار معالي المدير العام في كلمته الضافية، وأن يكون البرلمان الأذري بيننا ففي ذلك دلالة كبيرة على إدارة ذلك التنوع. يسعدني And I'm very pleased to give the floor to the Deputy Speaker of Azerbaijan Parliament, Mr. Rafael Asinov. The floor is yours, sir.
Zat-ı aliləri, hörmətli qonaqlar, dəyərli dostlar, منذ 1000 عام adından ahəngdarlıq, كانت nizam, nəciblik yaran المسافات bu konfransda بين الدول والمدن hamınızı أطول بكثير Azərbaycan Respublikası مما هي Məclisinin عليه. adından salamlayıram. Min il əvvəl ölkələr və şəhərlər arasındakı məsafələr indikindən qat-qat uzun idi. Əslində, dünya həmin dünyadır. Nə böyüyüb, nə də kiçilib. Sadəcə məsafələri qısaltmağa qadir olan vasitələr dəyişib. Ancaq o vaxt ölkələr arasındakı məsafə indikinə nisbətən uzun görünsə də, əslində o zaman ölkələr bir-birinə indikindən daha yaxın idilər. Orta Asiyadan Afrikaya və Hindistana, İspaniyadan Qafqazlara qədər nəhəng bir ərazini yığcamlaşdıran və yaxın eləyən İslam mədəniyyəti, ortaq mənəvi dəyərləri vardı. İslam sivilizasiyası bir çox xalqların birgə yaratdığı müştərək irsidir və bu rəngarəng, zəngin sərvət dilləri, dinləri, adət və ənənələri fərqli olan xalqları və onların təmsilçilərini bir-birinə çox uyğun, çox doğma eləyirdi. Məhz bu yaxınlığın, ortaqlığın sayəsində 9-cu yüzilin əvvəllərində artıq İspaniya Avropanın intellektual mərkəzi sayılırdı və Əndəlüsə qitənin mirvarisi deyirdilər. 10-11-ci yüzillərdə Əndəlüsdə 700 məscid vardısa, onların yanında sinagog da vardı, kilsələr də vardı və hər gün ibadətə gələn insanları qarşılayırdı. Mənim vətənimdə, Azərbaycanda, paytaxt Bakıda ümumi ərazisi 20 hektar olan və qala divarları ilə əhatə olunmuş köhnə şəhər mövcuddur. 1000 il əvvəl olduğu kimi, bugün də orada yenə həyat qaynamaqdadır. Orada 9-10-cu əsrlərdə də dinlər və mədəniyyətlər sadəcə mehriban diyaloqa girməmişdilər. Onlar birlikdə idilər, bir-birlərinə dayaq idilər. Elə o vaxtki kimi, indi də, bugün də İçəri şəhər adlanan həmin yerdə atəşpərəstlik məbədi, kilsə və məscidlər bir-birinə lap yaxındadır. Aralarındakı məsafə metrlərlə ölçülür. Amma indi 21-ci əsrdir. Mən 2001-ci ildən etibarən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində tutduğum vəzifəyə uyğun olaraq tez-tez müxtəlif beynəlxalq təşkilatların tədbirlərində iştirak etmək üçün Avropa ölkələrində oluram. Ən çox da bir çox Avropa təsisatlarının yerləşdiyi, o cümlədən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin yerləşdiyi Strasburg şəhərində. Orada mən gördüyüm bir mənzərədən həmişə çox kədərlənirəm. Ayrı-ayrı dini yerlərin qarşısında, o cümlədən sinagogların önündə əli avtomatlı keşik çəkən əskərlər görürəm. Onlar dayanıblar ki, törənə biləcək hansısa təxribatların qarşısını alsınlar. Zahirən onlar öz vəzifələrini yerinə yetirirlər. Amma fəlsəfəsi etibarilə bu kədərləndiricidir. Axı bizim tarixin sınaqlarından keçib gəlmiş mötəbər dinlər və mədəniyyətlər arası dialoq modellərimiz, çox mədəniyyətli mühitlərdə rahat və bir-birindən bəhrələnərək yaşamağa doğru yol açan tarixi təcrübələrimiz var. Niyə onlar indi işləmir? Yaxud nədən bu vasitələr indi arzulanan səviyyədə fəaliyyətdə deyildir? Zənnimcə ona görə ki, sistemli şəkildə bunlara qarşı tətbiq edilən məkr mexanizmləri vardır. Müəyyən siyasi qüvvələr ardıcıl iş aparırlar ki, İslamofobiya da ortada olsun, dinlər, mədəniyyətlər, xalqlar arasında da münaqişələr soyumasın. Çünki parçalayanda, nifaq toxumları səpəndə o siyasi qüvvələrə müxtəlif qara niyyətlərini həyata keçirmək üçün münbit şərait yaranır. İncə araşdırılsa, bu da üzə çıxar ki, ayrı-ayrı dinlərə məxsus müqəddəslərin və dəyərlərin təhqir olunması, terror aktları və çeşitli təxribatların ardında adətən bu və ya digər dinə mənsub olan hansısa fanatiklər deyil, daha çox məhz
dünyanı qızışdırmağa çalışan və qarışdırmağa çalışan ayrı-ayrı siyasi ideoloji mərkəzlər dayanır. Kitaplı dinlərin sonuncusunun, İslamın qurucusu və son peyğəmbər olan Məhəmməd sallallahu aleyhisselam söyləyib ki, İnnəlləhə cəmilun yuhibbul cəmal. Allah gözəldir və gözəl olanı sevir. Yaşadığımız, sahibi olduğumuz dünya, qadir Allahın gözəllik qanunları ilə yaradaraq bəşəriyyətə əmanət etdiyi sərvətdir. İnsanı sevək, əl-ələ, ürək-ürəyə olaq. Bu minvalla da həm dünyamızı, həm özümüzü qoruyaq. Bunun bütün dünya üçün məqbul olacaq ən dəqiq düsturunu isə artıq 20-ci əsrin əvvəllərində görkəmli Azərbaycan şairi və maarifçisi Abdullah Şaiq verib. Hepimiz bir günəşin zərrəsiyiz, hepimiz bir yuva pərvərdəsiyiz. Və təsadüfi deyil ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu misraları özünün şuarlarından biri kimi qəbul edib. Özümüzü və övladlarımızı, indimizi və gələcəyimizi qorumaq üçün gərək ortaq yuvamızı, bu dünyamızı, yer kürəmizi hifz eləyək. Bununsa ən qısa yollarından biri dinlər arası harmoniyadan, bu ahəngdarlığı təmin edə bilmək üçün səylərin səfərbər edilməsindən keçir. Və bizim bu konferansımızda həmin səylərin davam etdirilməsinin daha bir təşəbbüsüdür. Mən hamınıza bu konferansın işinə uğurlar arzulayıram. Çok güzel. Bir kez daha teşekkür ederim. الآن ندعوكم إلى استراحة قصيرة. We will be inviting you now for a small break, after which we will resume our works. Our work, pardon me. يبقى أنا مشيت بس ناخد العربية منه بقيت هون
for your program. Hello. Assalamu alaikum. No, that's fine. The use peace ambassadors, they will mention them later. Yeah. I'll let Imam Yahya. Okay, that's Okay, good. That way you stay on your roll. Thank Okay. Each of them? No, not for this. Yeah, for the. Okay. If they want to speak, yeah, okay. Yes. Good. Okay. Wonderful. Wonderful. Oh, good. Hello. Hello. I will.
Dear guests, we are pleased you take your seats and we would like to start our session. Çok hörmətli Azərbaycan heyətində dəvət edirik. Yerlərinizi tutun, zəhmət olmasa. Çox sağ olun. Teşekkür ederim. Thank you.
Dear guests, we're waiting you to take your seats and we would like to start our session. Çox hörmətli qonaqlar, biz sizi gözləyirik. Sessiyamıza başlamaq istəyirik. Ya, okey. Çox hörmətli qonaqlarımız, zat-ı aliləri, Azərbaycan heyəti, çox hörmətli din xadimləri, əməkdaşlarımız, dostlarımız, hamınızı salamlayırıq. Çox xoş gəlmisiniz ICESCO pavilyonuna, ICESCO bərabər olan konfransımıza. Your Excellencies, welcome. We would like to start our first session of the conference. And I want to extend our heartfelt greetings to our esteemed panelists and guests, whose leadership and wisdom in our communities are invaluable. We are privileged to have such respected figures among us today, representing diverse faiths and perspectives. Your dedication is inspiring. Thank you for being part of this vital dialogue. I'm honored to introduce one of today's distinguished guests, panelists, and moderator of the session, Imam Yahya Pallavicini. Imam Pallavicini is a globally respected Islamic scholar, educator, and interfaith leader. He served as the Imam of Al-Wahid Mosque in Milan and president of CORIS, the Italian Islamic religious community. His tireless work has been pivotal in promoting a vision of Islam rooted in spirituality, harmony, and mutual respect. This organization aims to represent Islam's moderate and spiritual form in Italy and Europe. Imam Pallavicini is renowned for his dedication to interfaith dialogue and active participation in international forums focused on building bridges of understandings across faiths and cultures. His efforts have contributed to fostering peace and countering extremism, making him a key voice in the global discourse on coexistence and religious collaboration.
He has participated in various international forums, including meetings with religious and political leaders to promote peace, mutual respect, and coexistence. Please join me in welcoming Imam Dr. Yahya Palavicini, the European Muslim leader, as he shares his insights and wisdom with us today and moderates the session of interreligious harmony as a basic element of sustainable development. Please, Imam Yahya Palavicini, may Allah be pleased with you. Thank you very much for being with us. Also, I would like to invite another esteemed guests and speakers to join our session. Professor Ahmed Abdullah Zaid, Director of the Alexandria Library, Arab Republic of Egypt. His Excellency Mr. Rafael Husseinov, Deputy Chair, Milli Meclis, the Parliament of Republic of Azerbaijan. Dr. Dram Jim, Director of Religious Affairs and Integration of Arabic Language, graduates to the President of the Republic of Senegal, specialist in Arab, Islamic languages and civilization, Director of the Fundamental Institute of Black Africa Islamology Laboratory. You are welcome. Dr. Jamal Abdul Salim Al-Hajrisi, he will be virtually with us today. Dr. Ahmed Mohammed Al-Dubayan, Director of the Islamic Center in London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Welcome. Mr. Fuad Nurulayev, the Deputy Chairman of the Caucasus Muslim Board, Republic of Azerbaijan. Welcome, Lars. And Mr. Robert Mobili, Chairman of the Albanian Nudi Christian Religious Community of the Republic of Azerbaijan. So we would be honored to have you all join us on this stage and share your perspectives on these meaningful discussions. So your insight and experiences will undoubtedly enrich our discussion today. May Allah be pleased upon all of you. Good luck. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, Excellency, for the bridging Teşekkür ederim ki açılış sesiyasında Azərbaycan Respublikasının nümayəndələrini salamlayır və mən çox əziz, hörmətli həmkarlarımı və sizlərin hamınızı bizim ilk birinci sesiyamızda salamlayır və təbii ki, bizim Liman adından bildiniz ki, mən Avropa Müsəlman Liderləri Şurasının Brüsseldəki rəhbəriyəm və eləcə də ICESCO-da təbii ki, özünün baş direktoru çox hörmətli Səlmə Maliklə birlikdə mən çox şadam, hamınızı salamlayır və çox hörmətli Abdullah bin Arafəyə də minnətlə salamlarımı çatdırıram, təşəkkürümü bildirirəm ki, o bu məsələlərdə çox həssas şəkildə yanaşaraq mənim müəllimim olub, din və mədəniyyətlərin eyni zamanda ruhani bir kontekstdən çox dərin, mənalı bir şəkildə çatırışların fonunda bir-birlə həmahəng yaxınlaşmasına mənə çox töhfə vermişdir. Azərbaycan Respublikasına da mən minnətdarlığımı bildirəm ki, aidiyyatı qurumları, məsələn, dövlət, dini, asasa dini qurumlarla Azərbaycan Respublikasında dini məsələlərə gəldikdə Cənab Məmmədov, Ramil bəyin timsalında görülənişdirici də çox bizim siyasi müstəvidə, dini müstəvidə, ali səviyyədə Azərbaycanı təmsil edən nümayəndələr burada iştirak edir. Bizim Azərbaycan parlamentinin də nümayəndəsi və eləcə də ki, Qafqaz dini təbii ki, idarəsində nümayəndəsinin burada iştiraki din və siyasətin necə mənalı şəkildə müxtəlifliyə, eyni zamanda Azərbaycanda dialoqa təşviq edəcək bir şəkildə nəticədə dərin olduğunu qeyirik və caiz sessiya çərçivəsində maraqlı fikirləri eşidəcək və ICESCO-nu mən təbrik eləmək istəyərdim bu minvalla ki, bu Azərbaycanla belə bir əməkdaşlıq çox müstəsna
multimədəni, hətta multidini bir sədarətin təşkil edilməsi təqdirə layiqdir. Bizim çoxsaylı nümayəndələrin çox maraqlı, eyni zamanda çox həqiqətən də ali səviyyədə təcrübələrini bizimlə bölüşəcəklər. Cari sesiyamızın fonu. Ümumiyyətlə, sesiya ilə bağlı fikirlərə gəldikdə, bizim sesiyamızın qeyd edim ki, 1 saat yarımlıq bir reglamenti var. Və eyni zamanda bizim debat, sual-cavablar da iştirakçılarla da biz, gənclərlə də biz istəyərdik ki, auditoriyamızdan hazırda cəlb edək və hər bir məruzəçi özünün məruzəçiyə 7 dəqiqə vaxt ayrılır. By the organizers. If you exceed, the debate will be shortened. If you exceed even more, the lunch will be over. So we have to keep the protocol in a very focused way. I trust you will try to manage this, and I have my dear friend Ahmed Ad-Dubyan from Regent Park Mosque who can help me in this time management according to British discipline. And so to start, I think on my behalf, I will be very just mention 2 situations. I have the privilege to have the experience to be trained in a cooperation with ICESCO in this multidisciplinary dimension of managing the roots of spirituality with the richness of cultural diversity. And this is East-West, youth, tradition, modernity, civilization, politics. Everything is somehow inspiring these roots in respect of the specificity of every field work and every experience of mankind. So I think this is something that is going to the subject of our first session, because it's how the examples of this interreligious dialogue or cooperation can also inspire the challenges of environment, but any other experience that can help in this training and in this knowledge. And the Baku process, where I was again invited thanks to ICESCO in Baku, in Azerbaijan, is a leading example of how multicultural, interreligious dimension can really be part of a vision of management, but also of coexistence in the deeply rooted inspirational way. And the first speaker I am very so honored to invite to deliver his notes is a champion again of this. He comes from the beautiful land of Egypt, the beautiful city of Alexandria, and the worldly renowned library of Alexandria, which is a living example of knowledge for those who really have the consistent intention, niyya, to go to study, learn, and link between heritage and responsibilities. So with no further ado, I would like to give the floor to Dr. Ahmed Abdallah Zayed Hijab from the Library of Alexandria, Director. Please, you have your time limit. Thank you very much. صباح الخير عليكم جميعا. Good morning, dear attendees. First of all, very happy to take part in this important event, and I would like to sincerely thank Dr. Salam Ben Malik, Director General of ICESCO, for this kind invitation, and my dear friend Dr. Khalid Al-Rahman, President of ICESCO Dialogue Center. And I'm very happy to take part in this event with so many scholars and experts in this matter. Let's start with
a question. Why talk about harmony? I think that this question should raise many other sub-questions. I mean, do we really need it in our modern life? Do we need this harmony today? And the second question, what is the link between religion and harmony? And third question, how to come out of this lack of harmony if it exists indeed? I will try to answer all of these three questions in a couple of minutes. First of all, are we feeling there is a risk, a hazard somewhere? Yes, of course, we do. In today's world, levels of risk are higher, and lack of consciousness of this hazard and risk is not at the right level today. Besides, violence and tensions are present everywhere. And we know that today's world has higher rates of conflicts and tensions, leading to a lack of security and more migration, starvation, and more refugees. Besides, forgetting our traditional ties and stick to the ethnicity, the origin, the tribe, and the religion divides us. So, when we were young in the 1960s, we were learning from our teachers and professors at Cairo University, saying that the progress means to move forward and forget conventional ideas of nationalism. And we should not mix religion with politics. All of this, we learned it from our professors and the important books written by Arab and Muslim thinkers like Sheikh Muhammad Abdul, Taha Hussein, Ali Abdul Raziq, and Abbas Mahmoud al-Aqad, and others, where we learned that civilization is a mixture, and that dialogue is essential in any civilization, and that the religion should be the source of civilization and a tool to reinforce the civilization and not a tool to destroy it. And we learned from Taha Hussein to have doubts and to criticize while learning. And it was a way to diversify and enrich our culture and our knowledge. All of this heritage is being lost and forgotten today in the modern days. And these values are being lost, and these pillars that formed our harmony and our coexistence that we know is just disappearing. That's the first question. Second, what is the link between religion and harmony? And here I'm not talking about religion as the religion itself, but as the way religion is understood today, about the way religion is integrated into politics, and the way religion is avoided by different ideological classes, and we are forgetting what it means. And this existed for a long time in all religions. There are no exceptional religions. We find it in Islam, in Christianity, and in Judaism as well. Besides, when we read, for instance, the letter of harmony of Voltaire written in the 18th century, and the first letter of Luke in the 17th century, we see that these two letters on harmony and coexistence and forgiveness focused on reducing this religious tension that existed back then.
And in our modern world, we see that many political leaders mentioning and referring to holy books, be it from the ancient time or from the Quran or any other religion. And this situation is raising many problems about the presence of religion in our life, in our politics, in general. كل هذا يعني هذا الأمر أدى يعني عندما ندرس كثير من الصراعات التي نتحدث the tensions I talked about in different parts of the world, we see always that the origin is religious. So why don't we stand one in front of each other and talk about this problem, and why are religions forgetting the main objective, which is making mankind happy? Is the main objective of religions. It should be a tool of harmony and concord. And it can be even the tool of modernization, of development. As it should be an incentive to human beings to study and to learn more. And what I'm saying here comes from many books of sociologists. The world in which we are living today, because of the misunderstanding of religion, and there is a lot of controversy about the planet, our planet, that is losing its soul. And that was mentioned by Max Weber. In the early 20th century, he wrote about the enchantment of the world and the loss of spirituality. And the world today is experiencing a withdrawal of its soul. It's becoming a materialist world. And the world is losing its mind as well. And it's a lost mind. And it's almost a homeless mind that is hostage of our thoughts, hostage of these new religious misunderstandings and this religious radicalism based on interests and only on interests. And the world is suffering today from a moral decline mentioned in many books in the Western world and the Eastern world as well. Many societies talk today about a lack of values and a world being living in this lost mind. So if religion is leading us to this loss, what would be how would be our life in the future? We can be utopic and dreamy and think about what could not be achieved tomorrow. The world in which we live in today is guided by politics and economic. And all experts say that religion cannot achieve this quick change, while we are talking about a better tomorrow and a better world where the model would be based on harmony, where religion would be separated from politics, where interests would not be the basis, but we would rather focus on our search of happiness, where our faith and belief would make of us better people, where we can have better societies and better achievements in our lives. Religions can be interconfessional, interfaith. Relationships in our religion is very important. We can also share culture because societies share the same culture, and our religions have the same basis anyway, and we can focus on these common bases of our different religions and common social basis that will prevent us from discords.
And we also talk a lot today about the individual who knows the truth, who knows his duties, the individual who knows the good, and the recognition and givenness, the individual who knows the other and respect them. It's this individual that would like to have the good citizen that is mentioned in all regions. All regions talk about the right individual, but the individuals we have today lack of these or this spirit and these values. This individual who respects the others, who knows his duties, and would be respectful to all. And we have to focus on the otherness that will be present in our lives, and not the opposite. And at the end of the day, we can have sustainable harmony. And here we have the relationship between religion and sustainable development, because the basis of our topic today is the sustainable harmony that will lead to well-being and fulfillment and good education and getting the rights or the human rights expected on this. I'd like to thank you and peace be upon you. Thank you so much. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. 10 minutes, okay. No, wonderful. Really, we have here a very learned example. If I may just bridge between the different speakers, I'm told by the organizers that we can stay seated, or if you like, but this is up to you. But they would prefer a more conversational situation, but it's up to you. But here we heard the difference between religion and ideology. Go to the texts, study, go to the foundations of religion, and then the teaching of learning with the relation from the other, the otherness was amazing. I think these are key words to try to improve our responsibilities in these challenges. The next speaker, we heard from him in an institutional role, but he has also a intellectual and scholarly role as well. The vice president of the Parliament of Azerbaijan spoke of in the opening session of his experience as the vice president of the Azerbaijan Parliament with the European Parliament in Strasbourg, but also his knowledge of the roots and the development of Islamic civilization in Europe, in the West, with this model of Al-Andalus. So I'm very glad to, we have this occasion here to hear from a very prominent representative from the institutions of Azerbaijan, also a scholarly, culturally development in what is one of the key issues of this session, which is sustainable development. And as you know, Baku and Azerbaijan just recently have been the champions of COP29, and I was there in Baku. And so I hope and I request to the Vice President, Rafael Husseinov, to give his remarks as well, please. Thank you, dear Chair, for your very important introduction. My speech approximately is a continuation of ideas which you are underlined. I'll continue in Azerbaycani. Mütemadi istifade ettiğimiz muhtelif haritalar var. Fiziki, siyasi, topografik haritalar. Continuously use many versatile maps that each has its own, Ancak her hansı bir ülkede uniqueness. muhtelif dinlere ait olan tarihi ve muasir dini abidələrin, ibadətgahların şərti xəritəsi tərtib olunarsa, məhz həmin xəritə o ölkənin və xalqın ən dəqiq xəritəsi olacaqdır. Azərbaycanda, Bakının mərkəzində 19-cu əsrin sonlarında tikilmiş Alman Lüteran kilsəsi var. Eyni zamanda 21-ci əsrdə ucaldılmış Katolik kilsə də
Gregorian Ermeni in the Armenian churches, that the great majority of which happens to be Azerbaijanians, and throughout the country, the Russian Pravoslav churches have certainly been in existence quite massively, alongside Albanian Udi churches that have to be highlighted, even the Roman Catholic churches, where ethnic Azerbaijanians, Behbud Mustafayev, that certainly have been elevated. So the philosophy is very contemplative. Certainly, this is very commendable. If we go out on a search, we will definitely run into various, in situations. Uzağa getmeye, gələ Cənubi Qafqazdan götürək. 1918-ci ilə qədər until 1918s. I'm talking about 1918 is not very too far. It was until the last century, Azerbaijan's. The Yerevan, now the current capital of Armenia, that was the city of mosques, that was dubbed the city of mosques. The very old Yerevan that nowadays, which has been turned into the capital, we even have the images full of the mosques in Yerevan, all decimated, desecrated now, leveled to the ground. So this is a very vivid manifestation of Armenians towards other cultures, minorities. Of course, if we are after harmony in the country, we must do away with these kind of desecrations and decimations one and for all. And there has been a narrative that we have been overwhelmingly referred to, which is the tolerance. So if we dwell down into the very essence and the merits is onto very much reciprocal, because we need to have such a very high level of culture, the spirituality that we need to reach. We should not be talking about the tolerance. We should not be really tolerating, which should not be a success. We should not be taking pride in being tolerant towards others. We should be rather perceptive of ideas and cultures of other nations. Then we talk about the peace and harmony, an environment that we're so much vying for. Azerbaijan is known as the hub, of diverse hub, of the crossroads of religions and minorities all around the world. The government of Azerbaijan has been certainly a place where different, diverse religions, minorities have been living in peace and harmony throughout the century. It has been possible by the virtue of systematic work, both by the government and the communities. To this effect, number of the state policies have been set in motion. They have been put in practice, even in the very daily routine, of course, livelihoods of Azerbaijan. This diversity has become a modus vivendi, a lifestyle. Nevertheless, there is a genuine reality that we cannot deny. No matter how many, statements you make, or no matter what you utter, in these various things and topics, no matter the number of the event that you hold, but unless you have the traditions and history that are entrenched, you will never be able to make great strides and make inroads, probably impossible. So that's why every single country, every single nation, first and foremost, must look back to its past. These traditions, these lessons must be restored, and we need to certainly cater to the modern needs of our day and age. Only then the successes will follow us across many countries, and all in all, interreligious harmony has been the core, if you will, the goal to achieve. Nevertheless, in order to away with all these, malpractices that we need to be all vying for, but what are the ways out? What should we be doing, for this settlement? We shouldn't be really, beating our heads. In the past, there has been a very well tested, proven mechanisms alongside the formulas. After the Muhammad Prophet,
one of the great, in the 12th century, the great thinker, Mevlana Jamaleddin Rumi, who lived in the 12th century, he'd always talked about, misunderstandings and differences and diversities that he explained, as well as he has also shown the path that how we can solve the problem to achieve the peace and stability. No coincidence that at the name of this, writing, he named it as a morality. It's not just Masnavi, it's called the morality. Masnavis that are also known for, even before 7 centuries before the great thinker. So he would used to strongly recommend, and he would urge people. He keeps still very echoes, reverberates. Citation in Arabic and Persian. Citation in Persian. Waiting for the translation into English. Because those speaking in the same languages, there are so many Turks, Indians, but at the same time, there are many talk about Indians that they still do not understand each other, although they speak the same language, although indeed that's the language of mutual understanding is completely different. Being united at heart is far superior to just speaking the same language. And if government and societies would follow this path by adhering to the established criteria of speaking the same language and committing to the common values, then our world will become a safer, more peaceful, more stable place, a place to be more comfortable. Distinguished dear friends, this very conference is yet another manifestation of our coexistence, and that we need to be nurturing peaceful coexistence. But once again, this congregation, I hope and I believe that will further the global peace and stability all around the world. Thank you very much. Thank you so much, Excellency. What an example also of management of time, but also of content. I think this is the beginning of this presentation on intellectual honesty is very important. We have to understand the deep meaning of the words and also have the dimension of how we are trying to implement some of the key issues. And as His Excellency, the Vice Chairman of the Azerbaijan Parliament has mentioned, sometimes we have so many statements, but we do not have the implementation. And this is one of the challenges we need to follow. And the other one is, of course, the reference to harmony. This is a key word of this situation. And also the reference of models of excellence. And he mentioned a 12th century master who is well known in America, in Europe, in Asia, in Africa, such as Jalaluddin Rumi, who is a master of spirituality, but also a master of morality, which is making the links between how to behave and how to believe. And this is something that I think is very important, and it gives me also the occasion to introduce the next speaker. Thank you again, who is coming from a wonderful country here in Africa, in Senegal, and who actually has the roots of spirituality, but also of an inspirational civilizational model. Coming from Europe, we hear all the Senegali migrants coming from the Tijani background, from Sheikh Ahmed al-Tijani, or from the Muridi background, and showing how one can be a believer, a citizen, a worker, a migrant in a honorable way. And I'm very glad to give the floor to Dr. Dream Dramé, who is Director of Religious Affairs and Integration of Arabic Language, graduates to the President of the Republic of Senegal, specialist in Arabic Islamic language and civilization, Director of the Fundamental Institute of Black Africa, Islamology Laboratory. Please, 7 minutes, même en français. Hein? Bismillahirrahmanirrahim.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبدو أنه قد تبقى من وقت المتحدث الأول والثاني عدد من الدقائق أنا في حاجة ماسة إليها. Taken from my predecessor's time. In the beginning of this word, أن أتقدم بأخذ no, الشكر no, إلى it's منظم Arabic. هذا اللقاء العلمي الثقافي I would like to thank all the organizers of this forum, and I will never manage to thank them enough. As the poet said, the love you showed me is so overwhelming. I would like also to thank the Kingdom of Morocco, the king and the people and the government of Morocco for hosting us and also for doing so great in the relationship between Senegal and Morocco. I would like to mention here Dr. Rahmatullah Mbaye, الدكتورة رحمة الله مباي who is a member of ICESCO under the leadership of Mr. Mohammed Salim al-Malik. I would like also to stress the leading role of ICESCO in this field. ICESCO is now the one of the most important organizations in terms of culture in current times. My word aims at shedding some light on the contribution of the Senegalese scholars for a long time in promoting tolerance and promoting harmony between religions. Of course, this was done to strengthen stability and peace everywhere in the world. The organizers of this conference were very successful in choosing the topic, and I implore God to award them the best award. Everybody, of course, is trying to promote his own religion and his own beliefs, but this led to bloodsheds and to instability all over the world, and discord between communities and countries. But the message of Islam is summarized by this verse of the Quran. There is no constraints in religion, and the Prophet saying nobody will be successful unless he takes the others. Many hadiths and many sayings of the Prophet all urge us to strengthen peaceful coexistence and promotion of justice and the rule of law. Ve çok vaxt bu lüğətdə biz barış terminlərini görürük. Və bütün bu barış terminləri hamısı İslam dəyərlərinin zorakılıq əməllərində ziddiyyət təşkil etdiyinin açıq bariz göstəricisidir. Və bugün ictimai təhlükəsizlik ve bugün beşeri cemiyetler bir araya gelmiştir. Ve bugün birçok insanlar ihtilaflara, konfliktlere doğru gelirler. Ama İslam'ın ve dinin bugün hakim olması ve birçok prensipler mübadelesi ve bizim insanların hayatında, refahların hayatında birçok sülh prensiplerinin berqərar olmasında rol oynayır. Ve bizim birçok nümunələrimiz var, çox sayılı nümunələrimiz var. Ve bu nümunələr bugün bizə dərs almağa və baş nəticə çıxarmağa ümid verir. Və Peyğəmbər s.ə.v digər müsəlmanlarla Mədinədə çox xoş rəftar edər və
onlarla barış So this içerisinde also yaşamağı as a tavsiye ederdim. model of tolerance and coexistence, Ve and this should be of course based on biz Beni Adem'i justice Kur'an-ı and Kerim'de the buyurur ki dignity of mübarek human ettik ve beings. Islam also bugün aims adaletin at berpa olunması installing and restoring justice between people. This is a ve bugün style of insanlara life, yaşlılık etmek and we ve should zulmü also do aradan good to kaldırmak people and fight ve against injustice. We birbirimizi, need diğerimizi also müdafi to fight etmemiz against fanatism and bugün hadislerin radicalism, ve Kur'an-ı be it Kerim ayetlerinde in eksik one kalır. country or between countries. Ve There birçok are a lot numuneler of examples getirebiliriz. like these that the Prophet Muhammad has Ve promoted in his kardeşlik hadiths and ehvallığı, his kardeşlik ruhu ve barış ruhunda behavior. Let yaşamamız me now bugün speak about some Senegal'da examples çok önemli about aktual mevzulardan. good Çünkü bizim stability in Senegal ülkemizde in birçok spite medeniyetler of the ve muhtelif diversity tayfalar in ve terms of icmalar religions, yaşamaktadır. Ve races, ilkler and territories in bugün bizler Senegal. Senegal'da Senegal has bugün never witnessed any tayfa racial ve gebile uprising arasında or mayhems muharebeler, mübarizeler, for esirler boyunca centuries. devam edir. This is thanks to the unity between or the good unity between the social tissue in Senegal. We have a lot of people who are living together, and the Quran schools and the Sufi schools in Senegal and Islamic associations have played a very important role in this. In many old or traditional centers, we would find scholars and Sufis who promote justice and deny all forms of intolerance. In all these centers, they try to manage all sensibilities, and also in these centers, we have many relationships between tribes and Sufi organizations, and the people generally gather around a personality who preaches peace and tolerance. In Senegal, ladies and gentlemen, we have a very religious community. The majority of Senegalese are Muslims, Sufis, and Islam is present in daily life in Senegal. But of course, this promotes the values of living together, justice, and the reform. Islam has played a very important role in the social and economic and political stability and tolerance between different parties. This is a lively example of how people should live together, and it should be taken as an example by many other countries. The Sufi scholars were based on the instructions and orientations of the Quran and Hadith, and they have educated generations and gave them a very good educations for about 1,000 years. In Senegal, during all these centuries, we have witnessed the construction and establishment of centers and universities. These universities are open to everybody within the framework of the democratization of education, as it was promoted by Taha Hussein, the famous Egyptian poet. The Senegalese scholars also have contributed to peace and to social stability in Senegal and in all the communities of Senegal. Indeed, I would like here to mention some of the items that consolidated stability in Senegal. Scientific research show that 95% of Senegalese are Muslims belonging to Sufi organizations, but we still had a Christian president who is Sedar Senghor for 20 years. And in Senegal also we have mixed graveyards with Muslims and Christians buried there alike.
we have also Christians or Muslims who built the mosques and churches. We can find also Muslims and Christians in the same quarter, in a neighborhood with their houses close to each other without anyone interfering in the life, on the religious life of the other. There are also other examples that we can give in this presentation. Majoritairement musulmans, traditionnellement confrériques, soufis et malikites. Traditionally, between Maliki and Sufi, Senegal has real research and ethnic and social diversity, facilitating the consolidation of social cohesion in the country, and the ownership of the Muslim culture in Senegal, thanks to Sufi teacher Marabout, founding of all traditionals of Islam. The influence of Islamic sciences in the 1950s of the last century contribute to social cohesion. I was just informed that I think that Senegal works a lot on coexistence, tolerance, mutual respect. It's a model, in my opinion, that can be exported, duplicated. It's a model that participated in Pacific coherence and mutual understanding in Senegal amongst all social categories and religious categories, etc. So, in my opinion, it's an exportable model. It's a model that helps Senegal resistant to changes and mutations in societies that sometimes lead to wars and conflicts between different ethnicities and social categories. And Senegal is a Pacific country. Senegal is a country of peace, thanks to the contribution of Sufi groups for centuries now. Thank you for your attention. Merci, Directeur. Thank you, Mr. Director. Thank you so much for this example. We have Azerbaijan example, Senegal example. We heard from Alexandria, the cultural heritage, and also for this reference to Ummat Wahida, this uniqueness, this unicity of a nation, of a community, of society that should be, of course, for the Islamic background, this goes to Ilm al-Tawheed, so it's the reference to the unicity of doctrine, but it's also the uniqueness of life and of society. And I think this is very important principle where we should start from. And on the other side, the reference of the Quranic ayah where one is invited to change ourselves. We cannot change the world as the revolutionaries want to somehow inspire. We should concentrate on change ourselves and par conséquence, as a consequence, we can provide and contribute to a changement and to a model of success, as our director from Senegal has mentioned me. Now, I am told we have the next speaker online by Libya, so I'm very glad to invite Dr. Jamal Abdul Salam Al-Hajrisi, doctor in Islamic Studies from Libya, to give his contribution online. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. The most merciful and prayers be upon his prophet and all of his prophets sent as a blessing to all mankind. Ladies and gentlemen, excellencies, ambassadors, ladies and gentlemen, all protocols preserved, welcome, happy and honored
to be with you in this conference today. I had wished to be with you in person, but due to some procedural problems, I couldn't make it. Thank you to all religious institutions in Azerbaijan, headed by Amin Amdov, for organizing this exceptional conference. I'd also like to thank the Islamic World Organization, ICESCO, headed by His Excellency Dr. Salam al-Malik, for offering me this opportunity. Then today, I will be talking to you about the role of universities in interfaith cohesion and harmony. I'd say that peaceful harmony and cohesion is the basis of any society living in well-being, in peace and security. That would lead to economic and social well-being. Peace creates stability that allows individuals to focus on education and work and innovation, which leads to economic and social development with an increase of living standards and better living conditions. So this peace and security is important in societies because these societies will end up stronger and levels of crime and violence would be lowered, which would lead to less injuries and deaths. Besides, individuals in these peaceful societies are healthier because of less stress. Then sustainable development and conflicts and violence hinder development and makes people live in the street, while peace creates the right conditions for sustainable development, where we could invest on education and health and infrastructure, and consequently, peaceful societies are more capable of meeting these objectives of sustainable development and peace. And it allows you to live in happiness and well-being. So individuals living in peaceful societies tend to feel happier and more joyful in life, while living in peace and security with better relationships amongst themselves, and they can enjoy their activities without any worries. Even our noble Islamic religion and all of our religions encourage us to live in harmony and peace. Allah said, يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. He added, talking about his prophet, peace be upon him, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Islam also insists on peaceful coexistence with all other religions, and Allah says in the Quran, لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. Which leads us to talk about an important issue, which is the importance of interfaith dialogue. Since we already talked about the importance of peace and security, and now we absolutely need to talk about interreligion dialogue, because the lack of dialogue between the religions would be one of the main reasons behind the lack of peace and security, and this dialogue would be a condition to peace. First Hans Kong says, no coexistence between mankind without universal values, no peace amongst mankind without religious peace, no interfaith peace without dialogue. Yes,
no universal peace without peace between religions, and no peace between religions without dialogue between religions. So when different religious leaders have a dialogue, they acquire better understanding of the other, and they would understand better their religion and traditions, and this mutual understanding will help us build more trust and diversity, which will lead to a more peaceful environment and more harmonious. This can be done through building understanding that will support this interfaith dialogue of the different religions. So by exchanging ideas and thoughts and beliefs, people can better appreciate their different opinions. And this better understanding will reduce conflicts and misunderstandings. And we also have to reinforce respect, because dialogue, interfaith dialogue, will force us to respect other religions. When people understand that the others have different beliefs and traditions, they will learn how to understand these differences. And this mutual respect will offer us a strong basis of this peaceful coexistence. There's also conflict resolution, because religious dialogue or inter-religion dialogue can solve conflicts between the different religions through offering a platform to people to express their fears and deal with difficult matters, since the dialogue between religions will help us build trust and positive dialogue that will lead to peaceful solutions. And it's also important to establish links, because dialogue between religions will help us establish links between different religious leaders. Through communication and taking part in the dialogue, people can establish relationships and learn more about differences, which will give us more respectful individuals that will have no obstacles that can cause conflicts. And the dialogue between religions will reinforce the peace in our planet by working on respect and understanding, and end up with a more harmonious and more developed environment where people of different religions can live together in peace. This invitation is not a theoretical one, and it's not difficult to implement either, as it can achieve this coexistence between different religions very easily. This has been done in Medina, in the Prophet's city, for over 14 centuries now. And all Muslim countries of the different centuries, from the Umayyads and Abbasid dynasties all the way to the Ottoman state, was the best example of this coexistence. So your time, please. Time is over. Please. Okay. So now that we have agreed on the importance of peaceful coexistence, and we agree that interreligion dialogue is essential to meet this peace objective, so this dialogue could be tackled through talking of the different beliefs of the different religions in order to reach peace. Based on these common grounds, believing that there is one creator of the universe, and the major religions agree on this fact. This creator could be Allah, God, or the Spirit, but all religions believe that it's a strong power and a good power that is taking care of our universe. And these religions also agree on life after, or the afterlife, which is very important aspect, and we all agree that life is not over after death. Then
moral accountability is very important because people are responsible of their acts and will be punished for the bad things they do. ومن القيم المشتركة And أيضا amongst the common values as well, love and mercy, because our religion teaches us to respect and to love our neighbors just like we like and love ourselves, and that we have to deal with them in total respect. And this is a cornerstone of any peaceful society. Allah says, لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلنكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تبروهم تحسنوا إليهم. If they were, meaning that if they were poor, you have to give them money, and if they are right, you have to support them. And Islam says that we have to treat others with justice, and we have to be fair to everybody. Allah says, وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. And He says, too, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُم بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. And He adds, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. These verses show that differences between religions should not be an obstacle to fairness and justice. Among these values, we have peace too. Allah says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةً. And Allah informed us that the way to and the path to Allah is through peace. He said, يَدِ اللَّهِ بِهِ مَنْ تَبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. Thank you. In the Torah and the Bible say the peaceful people are right. These beliefs and common grounds are a good start for the peaceful coexistence. And we should start from ourselves and from our acts. Thank you very much. Your time is over. Time is over. Time is over. 3 minutes, please. No, absolutely no. Not possible. Thank you very much, Professor Jamal. شكرا جزيلا دكتور جمال عبد. This was also a very important contribution, and we are glad to have him. This was also a theological contribution, was a very important one. The reference of Islamic doctrine to dialogue and to peace. This is something that has a universal dimension, because he was also explaining also the origin of creation. When mankind has this goal and the natural mean to the realization of knowledge is through dialogue, is through opening each other to the knowledge of the other, as it was mentioned by our professor from the Library of Alexandria, the otherness through knowledge, through dialogue. And I think this is very important. And of course, the example of Medina as something that historically has engaged in this situation, and of course the mention of mercy as a universal dimension of a religious spiritual orientation in all religious doctrines. So not only in Islam, but also in other religions, as a key for a better tafahum, comprehension of mankind. Because if we do not understand each other, it's difficult to work together, and coexistence and peace will not be attained if not through dialogue, according to the teachings of our professor from Libya. So thanks again. And now it's my great pleasure to have and to hand over to our brother, our teacher, our colleague from Europe. He is the director from the Central Mosque on Regent Park in London, in the United Kingdom, and has served as such for so many years, and he really can make the bridge between his noble origins and training and the experience living in the United Kingdom, in Europe, trying to serve with great success in London as the director for the Central Mosque. That is really an example
of enlightenment. So please, Director Ahmed Adoubian, you have the floor. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God, Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala peace and Rasulillah. prayers on the Prophet Muhammad. Let me start first by extending my thanks to the International Affairs in Azerbaijan and ICESCO, this very leading organization in terms of culture. And in our centers, we represent also this interfaith respect and dialogue. Coexistence was not something that was discussed before 50 years. It has been there for 50 years now, and an urgent affair that was discussed as something that affects Muslim communities. And this is, of course, due to many causes, and many books were written about that. But these books and these conferences were not to the level of the efforts needed. What's weird about this is that coexistence was not put on the table before the 17th century in Europe. And of course, because they have Christianity, but also Protestantism. And John Locke, Epistola de Murcia, which was written in Latin language about tolerance, and it was translated into Arabic and other language. This issue was not discussed before the 17th century, but in Islam it was discussed from the first days. And if we go back to the first document signed or convention signed between Muslims and Jews in Medina, we can find a basic agreement on coexistence and interfaith respect. This is very important to be considered in nowadays. The text said that the Muslims and Jews in Medina are one community, one nation. This is very important. And then there's also the document signed by Umar ibn al-Khattab in Jerusalem, when he also signed a convention with the people of Jerusalem. And so these are bases for coexistence and harmony between faiths. Islam also has issued many regulations and guidelines about coexistence. If we take into consideration this heritage, we will find a lot of items that we have been reiterating and repeating for centuries now. Our community in the Orient was diversified, whereas in the West there was no diversification, no diversity. Now the situation is reversed. And now we find in the West Muslim and non-Muslim communities, and hence the obligation of coexistence. Coexistence meaning that peacefully living together and respectfully living together. And the tolerance is the basis of coexistence. What are the objectives of this coexistence, especially as Muslims in Europe, especially after Islamophobia has gained terrain there? And we see that there are cases of fanatism and radicalism and people fearing Muslims. And here we can cite the example of Great Britain, where we report these cases like dismissal and the despising of religion and the defamation against Muslims because of their religion. These cases are increasing in Europe.
نريد التعايش we would like from existence to achieve many objectives. Some of them were mentioned earlier. The first one is to respect different identities and on the social, cultural, and religious levels. This respect, of course, will come out with what we call the social pact or compact that we have in every nation under the rule of law. And among the basis of respect is the respect of religious personalities. During the last decades, we can notice some despise of some religious signs like the Quran, like the defamation against the Prophet. All these are images of irrespect of Muslims, and it promotes separation. We also need to have as an objective to fight against fanatism, and this we find it in our communities. We need to be able to live together without any fanatism. And as it was said earlier, Quran stresses the fact that there is no constraint in bringing people to a religion. لا إكراه في الدين. And Quran and in education and media, we find also some messages that invite to non-coexistence. In education and media, we find some examples, and especially in media, we find some examples of fighting coexistence. One of the images of non-coexistence are the stereotypes about Muslims. We find in the curricula in Europe, the image of a Muslim is quite despising and quite distorted in Spain, in Britain, in the United States. And here we have a set of books which repeats the same stereotype about Muslim, and some of them go back to the medieval ages. And of course, this is a barrier against coexistence. Another barrier also is in education. We noticed, and of course this also was noted in other places, that the more information we have about the other, the more possibility for coexistence, and vice versa. Knowledge, meetings, encounters is the way to change the stereotypes. In stereotypes, we find them in all communities. We have some images about Muslims, Arabs, Islamic world, and we do have also images about the West in our communities. These images and stereotypes are communicated through media and through education. If these images are destructed by knowledge, we're going to achieve some good results. We need to, as I said, to fight against stereotypes. And another point or item related to the decision makers is what we call the positive integration. Integration is very important. And this was the case since the 80s of the last century, but unfortunately, we have no effective results. We need to have nations and communities which preserve tolerance, but does not assimilate people to the cultures. This is very important. What we need now is to continue in this effort to achieve integration, but not assimilation. In the new generations, we need, of course, to speak about the other, about the diversity in terms of culture and races and religion. What's the problem now in terms of denial? It's not about religions. If we go and back to religions, all of them, of course, incite and urge to mercy, to living together, etc. So where's the problem? The problem today is the political sphere. Today's politics is impacting religion or religious affairs, and politics gives or tries to explain some religious guidelines
some politicians exploit religion in their political endeavors. And sometimes they know that these ideas and mottos are not true, but they keep telling people that to get more and more voters. So these are, the religion now is used as a way to make political gains. It's not about religion and it's not about faiths. So these are the causes. And as you may consider, as you may notice that during elections, especially in the West, we notice an increase in Islamophobia during election days. And we have also another campaign about what we call xenophobia. That means the hatred of foreigners. They have a lot of foreigners visiting the West for economic reasons, for cultural reasons. But of course, the voters in the West are imputing all that to migrants, and this of course causes many mayhems. What we need now, just 30 seconds please, what we need to reconsider the role of media and their impact on communities. We need also to consider education. We need to fight against the stereotypes. We need also to take care of the issue of integration. And we have made some success in integration, but also a good deal of failure. And one of the causes of failure are the issues of fanatism. Now the Muslims are using minorities instead of communities. Communities, for example, in English we use diaspora. Why not use communities? We need to have communities, and these communities should be a part of the whole nation under one country. And this, of course, will promote coexistence and living together and harmony between all the communities of a nation. And this, of course, will lead to the fact that the next generation will not inherit those complexities related to interfaith living together. Thank you very much. Thank you so much, Director Ahmed Adubyan. So I think this was very interesting because he somehow linked and developed further what was also the reference of our colleague from Libya on the Charter of Medina, making also some concrete examples of how during the Prophet's time in Medina, the Jewish families and other religious identities were part of the society and were respected and protected, also according to a Charter of Medina that is an example. And of course, the reference to Bait al-Maqdis, where spiritually the links between the religious dimensions of different communities is very strong, according to, and how to link this doctrinal dimension to the challenges in the West, so the coexistence process. And as you see, I'm very happy that, of course, Director Adubyan mentioned this here in ICESCO, because the key, I mean, at least as we are both coming from Europe, is the investment on knowledge. We have to learn, we have to help ourselves and the new generations to provide knowledge and skills to overcome something which is very unfortunately problematic in Europe, which is religious illiteracy. Not only the ignorance of Islam, the ignorance of religion, of sacredness, of spirituality, of religious texts. So this is really what from the Islamic Center in London, Director Adubyan is in somehow investing in trying to shape the new knowledge and training for the new generations. And also, again, to be concrete, what is the problem of images? What is the
imagination of Muslim, of Islam, and what is the narrative of some politicians on minority, migration, citizenship, security issues. So I think these are part of the challenges that we need to manage and try to be inspired with concrete skills according to what was mentioned. Now we have two last speakers, both coming from the Republic of Azerbaijan, which are providing us a very interesting example of interreligious identity and cooperation and dialogue in action. We have a representative of the Caucasus Muslim Board with our dear authority Ala Shukur Pashazadeh, who is inspiring the Caucasus religious leadership, but his deputy Fuad Nurulayev will be trying to give us the Islamic dimension in this engagement. So please, you have the floor, and next we will have the Christian Albanian speaker as well. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli tədbir iştirakçıları, möhtərəm sədarat. Öncə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allah şükür Paşazadə Həzrətlərinin salamlarını sizə çatdırır və Allah Taala'dan bu mühüm tədbirin işində sizə uğurlar diləyirəm. Uca Allah Qur'an-ı Kərimin Əl-Hücərat surəsinin 13-cü ayəsində buyurur. Ey insanlar, biz sizi bir kişi və bir qadından yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız deyə sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allahın Rəsulu Həzrəti Muhammed əleyhissalam da rəngin, irqin və milli mənsubluğun insanları bir-birindən fərqləndirən amil olmadığını bildirir. Ey insanlar, sizin Rəbbiniz bir, atanız birdir. Ərəbin əcəmdən, əcəmin də ərəbdən üstünlüyü yoxdur. Qırmızı dərilinin ağ dəridən, ağ dərilinin qırmızı dəridən heç bir üstünlüyü yoxdur. Üstünlük ancaq təqvadadır. Müqəddəs Quranda da qeyd etdiyimiz hədisdə də buyurduğu kimi Allah Taala bütün insanları Adəm Peyğəmbərdən və Həvvadan yaratmış, sonra sosial zənginlik olaraq onları tayfalara, qəbilələrə və millətlərə ayırır. Uca Rəbbimiz yaradılışda bərabər olan insanlar arasında üstünlük üçün təqvadan başqa heç bir səbəb qoymamışdır. Bütün bəşəriyyət bir ata-anadan törəməsi baxımından eyni ailənin Müsəlmanın əsas vəzifəsindən biri də onları bu çərçivədə nəzərdən keçirməkdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabəsi və xəlifə Həzrəti Əli idarəçi olaraq təyin etdiyi Maliki bin Əştəri vəzifəsinə yola salarkən ona belə buyurmuşdur. İnsanlar iki dəstədir. Ya dində qardaşındır, ya da yaradılışdan bənzərin. İslam dünyasının bir hissəsi olan Azərbaycanda tolerantlığın möhkəm təməl sütunları, zəngin ənənələri, dərin tarixi və mədəni kökləri var. Belə ki, tarixi mənbələrə əsasən Yahudi köçkünlərin Azərbaycana pənah gətirərək özlərinə sığınacaq tapması eramızın əvvəlini gedib. Həzrəti İsa'nın ardıcıları da 1-ci əsrin ortalarına etibarən torpaqlarımıza qədəm qoyaraq burada məskunlaşıblar və tarixi Alban kilsəsinin əsasını qoymuşlar. İslamın Azərbaycana gəlişi isə bu ərazidə olan dini dözümlülüyün daha da möhkəmlənməsinə əlverişli zəmin yaratdı. Mənbələrdə həmin dövrlərdə müsəlmanların qeyri-müsəlmanlara, xüsusilə də zərdüştliyin, yahudilik və xristiyanlığın tərəfdarlarına qarşı hörmətlə yanaşması barədə məlumatlar yer almaqdadır. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, ölkəmizdə etnik və dini baxımdan heç bir zaman qarşıdurma olmayıb və Azərbaycan bir çox millət və
dinin nümayəndəsinin tarixən din yanaşı yaşamasının unikal nümunəsi kimi qeyd etmək mümkündür. Konstitusiyaya əsasən Azərbaycanda yaşayan bütün millətlər eyni hüquqlara malikdir. Hər kəsin vicdan azadlığı vardır, hər kəsin dinə münasibətinin müstəqil müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə tək başına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, yaxud heç bir dinə etiqad etməmək, dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ vardır. Heç kəs öz dini etiqadını və əqidəsini ifadə etməyə, dini mərasimləri yerinə yetirməyə və ya dini mərasimlərdə iştirak etməyə məcbur edilə bilməz. Ölkəmizin prezidenti İlham Əliyev cənabları tolerantlığı dövlətin prioritet istiqamətlərindən və əsas hədəflərindən birinə çevirmişdir. Ölkədə İslam ənənələrinə əsaslanan müqəddəs bayramların qeyd olunmasına qayıdılması, bayram günlərinin qeyri-iş günü kimi qeyd edilməsi, ayrı-seçkilik qoymadan dini konfessiyaların bayramlarının ölkə başçısı tərəfindən təbrik edilməsi, Sovet dövründə müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilən, yaxud qapısı bağlı olan məscid və məbədlərin bərpa və yenidən qurularaq dindarların istifadəsinə verilməsi tolerantlığa dövlət tərəfindən verilən töhfələrdir. Heydər Əliyev Fondunun tolerantlığın ünvanı Azərbaycan layihəsi çərçivəsində ibadət evlərinin yenidən qurulması bu sahəyə olan diqqətin də göstəricisidir. Hazırda Azərbaycanda 2000-dən çox məscid, 13 kilsə və 7 sinagog var. Ölkədə məscid, kilsə və sinagoglarla yanaşı İslam təmayüllü ali və orta ixtisas təhsilli, həmçinin bir çox xristiyan, yəhudi dini tədris müəssisəsi fəaliyyət göstərir, onlara dövlət tərəfindən lazımi dəstək verilir. Ölkəmizdə millətlər və dinlər arası münasibətlərə həsr edilmiş beynəlxalq miqyaslı tədbirlər, elmi konferanslar keçirilən zaman başqa regionun ali dini olan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də elmi konferanslar keçirilən zaman başda regionun ali dini orqanı olan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də idarənin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Həzrətləri olmaqla dini konfessiya rəhbərlərinin iştirakı, bircə bəyanatlar verilməsi və müraciətlər səsləndirməsi də tolerantlığın dini müstəvidə olan nümunələrindəndir. Bundan əvvəl Azərbaycanda və bütün regionda 16 noyabr beynəlxalq tolerantlıq günü kimi qeyd edilir. Azərbaycan əhalisinin təxminən 96%-ni müsəlmanlar, 4%-ni xristiyanlar, yəhudilər və digər dinlərin mənsubları təşkil edir. Etnik qruplardan, milliyyətindən və dinindən asılı olmayaraq Azərbaycanlılar bu gün də dünyaya tolerantlıq, həmrəylik və vətənpərvərlik nümunəsi göstərirlər. Günümüzdə Azərbaycan dünyada humanizm prinsiplərinə sadiq, sülhsevər və tolerant ölkə olaraq tanınır. Qətiyyətlə demək olar ki, Azərbaycanda olan tolerantlığın alternativi dünyada yoxdur. Mənəvi dəyərlər baxımından ölkəmizin bu sahədə liderə çevrilməsi və beynəlxalq arenada tolerantlıq mərkəzi kimi tanınması hər bir Azərbaycanlı üçün həm qürur vericidir, həm də sevincilidir. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Diqqətinizə görə minnətdaram. Thank you so much, Deputy Fuad Nurullayev, for this very important example he started by history, by the roots, but he has linked tradition with modernity. Azerbaijan is a modern state where the links with history, with roots, is giving fruits, and the enjoyment of cultural and religious diversity as a fundamental right. So every religious community has its own dignity and its own freedom. And this is something where actually, yes, we have to acknowledge that it is an example
and we need to develop this even elsewhere and recognize and respect this reference. And I like also the reference you mentioned also of the leadership of chairman of the Caucasus Muslim Board, Allah Shukur Pashazadeh, because he's not only speaking on behalf of the Muslim community, but he's speaking for also the others. So they are trying to speak out for the others and engaging and improving this cooperation. And you mentioned also your colleague from the Christian Albanian Azerbaijan community. And so now we will hear from him as a representative and as a concrete example of a religious identity in Azerbaijan. Please. Robert Mobil. Hörmətli tədbir iştirakçıları, din xadimlər, xanımlar və cənablar, mən öz adımdan və Alban Xudi Din İcmanın adından sizə salamları çatdırıram. Mən xüsusi deməli məruzə hazırlamışam, amma fikrini dəyişdirmişəm. İstəyirəm bir təqdimat elim gözəl. Çünki Azərbaycan xalqın tolerantlığı, Azərbaycanda olan gözəl multikultural mühitdən və o multikultural mühitdə yaşayan Alban udicmadan sizə bir gözəl bir fürsət yarandı. Belə ICESCO'nun gözəl bir konferansda onu təqdim eləməyə. Azərbaycan qədimlə çox millətli və çox konfessiyalı ölkə olub. Bugün də Azərbaycan çox millətli, çox konfessiyalı millətdir. Fərqli mədəniyyətin, fərqli dilin, fərqli dinin daşıyıcılar birgə yaşayırlar. Və bu modeldə xüsusilə bizim Alban udicması həmin modelin içində bir kiçik bir model kimi tarixən yaşayır və tarixən də öz dili, öz dini, hətta Alban kilsəsinin xristianlığı saxlayıblar. Burada göstərən Alban kilsələrdir. Alban kilsələr, siz bilirsiniz ki, bugün Azərbaycan Alban çarlığın orada mövcud olan Alban kilsəsinin bugün Udilər, Alban Udilər birbaşa dini varisləridir. Və bütün tarixi məqamlara, tarixi kataklizmaya baxmayaraq, imperiyaların maraqlara baxmayaraq, bugün Alban Udilər Azərbaycanda mövcud olan bir gözəl bir şəraitdə etnografiyanı, dili və dini saxlayır. Baxın, çox maraqlı deməli. Deməli, bu mövcud olan kilsəsiydi. Avtokefal kilsəydi. Bu kilsə öz mövcudluğun, öz tarixini saxlayıb, öz mimarlıq usulunu saxlayıb. Bugün də Azərbaycanın bütün bölgələrdə bu zəngindir. Xüsusilə mən Qarabağda qeyd etmək istəyirəm. Qarabağın özündə mövcud olan qədim Alban kilsələr mövcuddur. Təəssüf olsun ki, Qarabağda ermənilər bu 30 il ərzində bütün Alban kilsələri tarixi saxtalaşdırıblar. Orada öz falsifikat elementləri gətiriblər, öz simvolları gətiriblər. Amma bu baxmayaraq qədim Alban kilsəsinin qanonik ərizəsi idi və Azərbaycan olan qədim Alban kilsəsi birbaşa Alban kilsələrdir. Bu nə erməni kilsəsi idi, nə gürcü kilsəsi idi. Və biz də çalışırıq ki, bu modeldə, bu dünyada onun irsini təbliğ eləyək. Çünki bu zəngin, o qədər zəngindir ki, Azərbaycanda tarixlə bir tərəfdən yaddan çıxan kilsələrdir, amma bir tərəfdən də mövcud olan Azərbaycan ərazisində olan çox mədəni, çox irsdir. Və Azərbaycan tərəfindən Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra təbii ki, bu mədəni irs bərpa olundu, bərpa olunur və siz bilirsiniz ki, bizim icmanın çox seçim arasındaydı. Bizim doğma kilsəmiz erməni kilsəsinin tabiçiliyinə veriblər vaxtı ilə. Siz bilirsiniz, Çar Rusiyası Qafqazı işğal ediləndən sonra bizim isə erməni kilsəsi tabiçiliyinə verəndən sonra bizim seçim arasındaydıq. Biz öz doğma kilsələrdən imtina edib özümüzü saxlamışıq. Nəhayət, komünizm rejimi dağılandan sonra, Sovet sistemi dağılandan sonra, Azərbaycan müstəqillik qazanan sonra biz dirçəliş prosesində həm kilsələrin bərpası, həm də xalqın, etnosun, mədəniyyətin deməli bərpasında biz öz deməli
deməli, nətər deyim sizə, təzədən bərpa olunuruq. Bu çətinliyə baxmaraq, o dinlər saxlayıblar öz, deməli, dilini də saxlayıblar, öz ibadətləri də aparıblar və çox maraqlıdır, biz çoxlu tədbirlər keçiririk, konferanslar keçiririk, həm beynəlxalq konferansda, sadə bu fotolara baxsaq, həm Azərbaycanın özündə 1700 xristianlıq dövlət dini kimi biz keçirdik 2013-cü ildə. Xaricdə, deməli, Avropanın özündə böyük tədbirlər keçiririk, beynəlxalq tədbirlər keçiririk. Bu həmən mədəni irslə bağlı. Çünki çox qədim mədəni irsdir. Bir tərəfdən də dövlət tərəfindən də təbii bizə böyük yardım olur. Siz bilirsiniz ki, bu konferansların, bu tədbirləri keçirməyə bizə dövlət tərəfindən də böyük yardım var. Çünki siz o həmən irsin təbliğ eləmək üçün biz çalışırıq, bu deməli təbliğ eləyək. Və çox maraqlı bir məqam da deyim, Misirdə tapılan müqəddəs, deməli, Katarini Kilisəsində tapılan Alban əlifbasıdır, Alban əlyazmasıdır, palimpsest deyilən. Bu tapıntı onu göstərdi ki, Alban çarlığın, Alban ölkəsinin öz müstəqil əlifbası olubdur, öz dini ibadətlər olubdur, liturgiya olubdur, öz kitabları olub. Deməli, mövcud olan çox güclü ölkə olub ki, 313-cü ildə bu ölkədə xristianlıq dövlət dini idi və öz institutlar, müqəddəs kitabları öz ana dilinə tərcümə ediblər. Deməli, bu yazılar, bu kitablar, burada olan deməli, dini ibadət olan o palimpsestlər onu göstərir ki, Alban çarlığın, Alban ölkəsinin mövcudluğu və onun gücü onu göstərdi ki, öz tərcüməçilər və öz institutlar tərcümə ediblər. Və çox maraqlı belə, deməli, fotolar onu göstərdi ki, bizim mövzu ümumiyyətlə, bugünkü mövzu birgə yaşayışdır. Görürsə, iftar süfrəsi biz veririk kilisənin içində. Bir tərəfdə oturublar müsəlman qardaşlar, bir tərəfdən xristianlar. İftar süfrəsi qədim Alban kilisəsinin həyatında keçiririk. Bu, belə bir böyük bir tradisiyadır. Siz bilirsiniz ki, biz həmişə çalışmışıq o dinlər arası olan xətti, o nöqtəni birləşdirək. Çünki çalışırıq ki, o dinlərdə olan ümumi bəşəriyyətin qiymətləndirək və belə bir tədbirlərin keçirtmək, belə bir iftar süfrəsi keçirtmək. Onu göstərdi ki, biz həmişə çalışmışıqdır. Azərbaycan modelində, o ki, qədimlə çox millətli olub, çox konfessiyalı bir ölkə olubdur və onun həmən o bəşəriyyətin, o nətər deyimiz sizə, o modeli saxlamaq. Və görürsünüz, belə tədbirlərin bizim keçirtmək, Avropanın da böyük maraqları var bizə. Avropanın Euronews gəlib çəkilişlər aparırlar. Onların marağı nədən ibarətdir? Nətər ola bilər belə bir xalq birgə yaşayışda özünü saxlayıblar. Bu, deməli, Depardiyenin də təsadüf deyil. Çünki Aleksandr Cümə vaxtı ilə Qafqazda olanda bizim icma ilə görüşüb və o film çəkilişlə bağlıdır. Və belə fotolar onu göstərdi ki, Azərbaycanda çox açıq formada biz öz ibadətləri öz ana dilində aparırıq. Və görürsünüz, vəftislər aparırıq. Bütün qədim şərqin, deməli, kilsənin qanun çərçivəsində ibadətləri, dini bayramları keçiririk. Və belə bayramlardan başqa dini mərasimlər, ayinlər keçiririk. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan modelində birgə yaşayış modeli qədimlə nətər yaşayır, bugün də yaşayır. Və bizim udilər də təbii ki, bu deməli, bütün bayramlarda iştirak eləməklə özümüzü saxlayırıq. Çünki özümüzü saxlamaqla söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bizə bugün böyük dəstək var, dövlət tərəfindən dəstək var. Mən xüsusilə burada qeyd eləmək istəyirəm, Dini Qurumlar İşləri Dövlət Komitəsi tərəfindən, Cənab Prezidentin tərəfindən bizə dəstək, maliyyə yardımı və biz də həmən o deməli yardımı istifadə edirik. Amma ən böyük bizə dəstək bizim 96% müsəlman micmasıdır, ətraf mühitdir. O ətraf mühit bugün bizi çox gözəl bir şəraitdə biz öz ibadətləri, öz deməli bayramları keçiririk. Pasxa bayramını belə gözəl keçiririk. Bütün bayramlar onu göstərdi ki, biz o birgə yaşayış modelində bir yerdəyik. الدعوة جبني بلا maraqlı hadisələr ibarətdir ki, bu bir tərəfdən nəzəri tərəfdən olsa da, praktiki tərəfdən də biz 44 günlük deməli vətən müharibəsində onu göstərdik ki, biz birgəydik. Deməli, orada müharibədə iştirak edən fərqli mədəniyyətin, fərqli dini daşıyıcılar, o cümlədən xristianlar, müsəlmanlar, yahudilər birgə yaşayışda və müharibədə bir yerdə iştirak elədilər.
Bu həm etnoqrafik materiallarda mən sizə göstərmək istəyirdim, həm bir balaca informasiya vermək istəyirdim ki, nətər Azərbaycan modelində udilər bugün yaşayır. Çox maraqlı bir-iki dənə fraqment də sizə göstərmək istəyirəm. Cənab Prezident bizim icmada, bizim yığcam yaşayan yerdə 3 dəfə tədbirlərdir, 3 dəfə bizim demək kənddə olubdur. Məktəbin açılışında, deməli, bugün yığcam yaşayan udilər olan icmada 5 dənə məktəb var, onun 3 məktəbi dövlət tərəfindən, deməli, Heydər Fond tərəfindən bərpa olunubdur. Bugün kilisələr bərpa olunubdur. Bugün demək olar ki, o regionda olan kilisələr bərpa olunub. Bugün Qarabağda olan qədim Alban saxtalaşmış erməni tərəfindən o kilisələr bərpa olunub. Və cənab Prezident həmişə, hətta o müharibə vaxtında dövlət tərəfindən biz yardımı görürük və o kilisələrin bərpasında deməli, bizə əsas odur ki, Heydər Fond tərəfindən böyük bir dəstək olub, müqəddəs Məryəm Ana Kilsəsi bərpa olundu. Hətta bu kilsənin bərpasında həmən deməli, müharibə vəziyyətdə olan vaxtda məhz Azərbaycanda məscid yox, kilsə bərpa olundu. Bu da bizim üçün böyük bir 2 dəqiqə vaxtınız var, bilirəm, qutarır. Belə onu göstərmək istəyirəm ki, burada bizim modeldə birgə yaşayış modeli bugün Azərbaycanda yaşayır və praktik tərəfdən mən sizə göstərmək istəyirəm ki, bu deməli, hər tərəfdən dəstək, hər tərəfdən kömək, hər tərəfdən yardım və bizim üçün də çox gözəl şərait yaranıb. Həmən o sizə göstərdiyim deməli kitabdır, o kitabı mən bir fotolarla göstərəndə çətin demək üçün vaxt məsələsində. Amma çalışdım ki, nə qədər olsa o informasiya çatdırım və siz bilirsiniz ki, burada da neçə fotolar var. Bu Qarabağdan Xudavəng Monastır kompleksidir. Bu birbaşa Alban kilsəsidir. Bu kilsə heç erməni kilsəsinə bağlı deyil. Və burada da bugün biz ibadətə gedirik. Onlarda deməli, orada bayramlar keçirir. Orada hətta Pasxa bayramı keçirdik. Bu ona göstərdi ki, gələcəkdə bu kilsələr bərpa olunur. Bugün də bərpa prosesi gedir. Və kilsələrin bir hissəsi restorasiya olacaq, bir hissəsi də təbii bizim icmalı verəcək ibadət üçün. Bugün Qarabağda olan mədəni irsi, dağıdılmış mədəni irsidən bir balaca sizə informasiya ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə İslamla bağlı orada ibadət ocaqları dağılmışdı, qəbristanlar dağılmışdı. Alban kilsəsinin böyük hissələri təbii, deməli, saxtalaşdırmışdı və burada da həmən ibadətlərdən bir göstərmək istəyən bizim əskərlər də müharibədə iştirak ediblər. Bu da onu Azərbaycanı göstərdi ki, bizi birləşdirən bugün ən böyük qüvvə odur ki, biz Azərbaycançılıq fəlsəfəsi, Azərbaycançılıq bugün məhkurası bizi birləşdirir və bugün də Azərbaycanda gözəl bir mühitdən sizin üçün bir foto təqdimat elədim və siz də gördünüz ki, bugün Azərbaycan deməli, həqiqi mənasında belə bir ölkədir, belə bir nümunədir ki, bizim yaşayış deməli, tərzimiz tarixən belə olubdur, bizim bir yaşayışda həmişə biz birgə olmuşuq, bir yerdə olmuşuq. Və bu onu göstərdi ki, Azərbaycanda biz danışanda Azərbaycan xalqın tolerantlığı, Azərbaycanda olan mühitdən danışanda praktiki tərəfdən balaca bir içməyə ehtiyacı olur. Belə deməli bizim üçün belə adalar çoxdur. Bizim başqa yerlərdə də var, Yahudi icmaların belə adası var, yerlər var. İslamla bağlı var, Xristianlıqla bağlı. Və sözsüzcə böyük tədbirlərə, konferansda mən də iştirak edib bu deməli irsi dünya miqyasında göstərdik ki, bu Azərbaycanda zəngin irsimiz var, belə bir xalq var, belə bir etnosdur var. Mən də fürsətdən istifadə edib bu balaca bir gözəl bir deməli yerdə onu təqdim elədim. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Thank you so much. Really, yes, this is what a wonderful not a conclusion, because now it's to you, but what a wonderful concrete example, if I may say, not only of interreligious cooperation, speaking and protecting and helping each other, but also intra-religious cooperation, because in your presentation and in what Azerbaijan shows through the slides, there is also internal diversity. The Catholic, the Orthodox, I saw also, and so between Muslims and Christians and Jews, sharing also the holidays together with the rabbi from Azerbaijan. I think this was a very concrete, even educational example that we shared. I also saw again, and with His Excellency Director General Salim Al-Malik, we were together with Pope Francis
Francis 2 years ago, and again Pope Francis acknowledging the Christian Albanian in Azerbaijan minority. So it's a cultural identity in the framework of a religious identity, and pluralism and diversity are part of what is Azerbaijan model and also inspiration for all of us. So thank you so much. Now I am told we have half an hour before lunch, because our panelists were so focused, for an open moment of a debate, discussion, comments that can be through the panel, but also with all the participants. And I am also aware that there are some ambassadors of the youth program of ICESCO as well. So I'm here to receive instructions and to open to the floor for any kind of comment, brief, or questions addressed to any of the panelists. So please introduce yourself, raise your hand, introduce yourself, and give your question or comments, and to whom you would like to address this. The floor is yours. Yes, so I have 1, 2, 3, 4. I will start from there. Please. السلام عليكم ورحمة الله. شوفي يا حنين، احنا متأخرين هلبا، والطالبات راهو بدو يدخلوا للعلم. Would you like to come here? Would you like to come here انت نوعا ما متأخرة. May I ask also the others to come and queue, so we can make this one after the other? So the gentleman, then there was a lady behind. Could you come all one after the other, so we can please? لازم تجيبي لي أولا المقدمة. We want to know who you are, what is your question, and to whom it is addressed. There was a lady as well. Yes, very good. وتجيبي لي حتى مراجع كان عندك، حتى كتب مش غير تكتبيها، حتى لو جبتيها معاك باش نساعدك في النظر في الخطة. ولو استطعتي انك انت اذا عندك تمهيد ولا ما عندكش ما نعرفش، يعني تكتبيه كويس، واللي تقدري تكتبيه حتى في البحث كويس. المهم اللي قلت لك عليه كله لازم ينتهي. وانا غدوه موجود في القسم، لكن مبكرا يعني من الساعه 9 للساعه 11 تقريبا موجود. بعد أولا أشكر السادة. First of all, I'd like to thank all the speakers, and we learned a lot from them. Now, according to what I know, I think we need to go through religious reform and jurisdiction in order to access dialogue, especially that there was a historical accumulation of radicalism through different decades. So what is your opinion? And the question is for all of you. Thank you very much. Very interesting question. May I address to the director of the library for the first, for just to have a comment on this? No, but let's make it a yes, it's all for you. You prefer not to speak? You're fine. So then maybe Ahmed Adubyan on Ijtihad in the West. Yeah. Okay. شكرا جزيلا. Thank you very much.
الذي ذكره الأخ والاجتهاد والإصلاح الديني، لا شك أن Our الاجتهاد brother talked about ijtihad and religious reform. هي مسألة موجودة في This الشريعة ولا issue is already found in Sharia and it doesn't require to be renewed. The coexistence and forgiveness doesn't require any ijtihad, but religious reform, yes, and reform of the doctrine and social relationships and showing some aspects of the religion that people don't understand. Yes, it is essential because religion today focuses on rather jurisdiction rather than social relationships. It focuses on ibadah and prayers, which is very important, but indeed the other part is as important and is much required nowadays with the first aspect mentioned, especially in the mixed societies and minorities where religions coexist. Dr. Dram, would you like to add something? And after the Vice President of the شكرا على هذا السؤال يعني الوجيه. Thank you for this important question. I think he had to answer. I think that we should focus on the different religious options that we have in our religion and other religions, especially in Islam, that we know very well. There are some basis and some imaginations. So if there is effort, it is not a problem if there is collective effort, but it shouldn't. The effort shouldn't be made on the basis. Thank you. Deputy Chair Husseinov, and then. Çok mühim bir məqama diqqət yönəltmək istəyirəm. Mən 2001-ci ildən Avropa Şurası Parlament Assambleyasında təmsil olunuram və paralel olaraq müxtəlif Avropa təşkilatlarının yığıncaqlarında iştirak edirəm. Və illər ərzində bu 20 ildən artıq müddətdə mənim müşahidə elədiyim çox vacib bir məqam var. O məqam aradan götürülsə, dinlər arasında da, dillər arasında da, ölkələr arasında da diyaloq, ahəngdarlıq artıq bərqərar olacaq. Bu da ikili standartlardır. Təəssüflər olsun ki, bir çox aparıcı Avropa təşkilatlarında, dünya təşkilatlarında ikili standartlar çox mühüm bir yer tutur. İslam dininə münasibətdə, İslam ölkələrinə münasibətdə ayrı-ayrı siyasətçilərin yürütdüyü xətt əslində siyasətin də əleyhinədir, onların öz ölkələrinin də əleyhinədir, insanlığın da əleyhinədir. Və mənim əsas istəyim ondan ibarətdir ki, dünyanın beynəlxalq təşkilatlarında bu ikili standartlardan daha tez azad olmaq yolunda səylər artırılsın. Bunlar olsa, onda bizim bütün çalışmalarımız arzu olunan bəhrələri verəcəkdir. Thank you very much. Please, Director. يعني هو طبعا موضوع الاجتهاد موضوع مهم جدا لأن النصوص لم تنزل لكي تكون ساكنة وإنما This topic is quite important, and indeed we have to reform and develop our religion throughout history. But in my opinion, I think that this reform should follow some conditions, because sometimes when we follow the current religious discourse, we find out that there is some monopoly of efforts limited to some people, some scholars, and if someone out of the circle makes an effort, this person would be attacked and criticized. So one of the main conditions, in my opinion, and I have to add this idea, I think that nobody should have the monopoly of effort, and it should be open to all academicians and scholars in ethnic studies, and we should, of course,
know the basis of the religion and the language. So in this case, I can make any effort, decisional efforts. يعني لابد من وضع شروط So there should be conditions so as the fruit of the effort would be accepted by all parties. البلاد ومستقبل الحوار بين الأديان. Thank you so much. Thank you. We will take now the next questions one together. So please, I don't see the speaker, but I know he has the mic. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف In the المرسلين name of God, the most graceful, the most merciful, and prayers be upon His Prophet. I am the president of the Moroccan Center of Tolerance and Interfaith Dialogue. First, I'd like to thank the Government Committee and religious institutions of Azerbaijan, as well as ICESCO, for the great welcome. As a spokesman of our center, and in the title of our institution, we started with tolerance before coexistence, because tolerance is a necessity in our life and in our today's conditions. And it's adopted by legislations and holy books. The Kingdom of Morocco organizing this event, holy event, is a kingdom rooted in these values, values of tolerance, values of coexistence and interfaith coexistence for a very long time. The management of religious affairs in the Kingdom of Morocco is headed by the commander of believers, His Majesty King Mohammed VI, may God assist him. He is the commander of believers of all religions. And the commandment of believers in the Kingdom of Morocco is the guarantor of tolerance and religious forgiveness. The problems of humanity and the use of religion in politics and wars is leading to hatred, and it is affecting all of our religions and prophets. Attacks on prayer sites. We are requesting here from international decision makers to set binding laws criminalizing any prejudice against religious and religious symbols. And we have to review our educational curriculum and curricula and involve civil societies and the media in spreading values of tolerance and coexistence. And thank you all. This is a wonderful also contribution, as also from the model of Morocco. May I also ask the other? There are, I think, two other questions, please. So we collect them and then we can leave the panel for the responses. Thank you. Bonjour, je m'appelle Azra, je suis jeune ambassadrice de la paix. Hello, I am Azra, young ambassador of peace. I come from the Comoros. First, I'd like to thank ICESCO for inviting us to this event. I have listened to all interventions with great interest as ambassador of peace. I have two questions, if you allow me. First one. We talked about tolerance, we talked also about coexistence, etc. But how to meet this interfaith harmony? Because when we are not tolerating the other, how could we have a dialogue with this other person when this very same person doesn't want to have this exchange and dialogue? My second question would be, as a young ambassador of peace, how could the youth and women become key actors of this interfaith harmony? And thank you. I think there is another question, another lady who wanted to ask a question. Oui, peut-être. Yes. On laisse la. Après, vous allez prendre le micro. Later on, you will take the mic. Maybe you should try. Yes, go ahead. Hello, everyone. I would like to thank the guests for the remarkable talks. I am Raya Amin, Youth Peace Ambassador of ICESCO, and my question
as how can we create safe spaces for young people to get engaged in open discussions between different faiths? Thank you. Thank you so much. My name is Ahmed Ali. I'm a Nigerian and one of the Youth Peace Ambassador of ICESCO. My intervention is much more of a call for action, and it's related to the universities and academic institutions. Thankfully, we have doctors here. The urgency for universities to shift from theory to practice, I believe it stems from the fact that the challenges of interreligious tension, misunderstanding, and violence are ongoing and they're real. Simply teaching about peace building in abstract sense is no longer enough to equip the youth with the tools necessary to address the complex, evolving nature of religious conflicts in the world today. And I believe Dr. Ahmed already mentioned about providing knowledge and training to the new generations, because if you compare what academic institutions are doing compared to what, for example, ICESCO is doing for the youth, for example, we see concrete projects being headed by the youth and being in action. So thankfully for ICESCO, they're giving us opportunities, they're giving us the big stage to pour our energy into positive things. So my intervention is much more of a call of action for institutions to start allowing youth to get into action and not just pour us with just knowledge. And that's it. Thank you. Thank you so much. Wonderful. May I request His Excellency Salim Al-Malik, the new generation of ICESCO is calling for action, and we have the Director General here that has guided this. So maybe you like to inspire us with a contribution, please. Thank you. Thank you. Let me just start by congratulating both the Kingdom of Morocco and also the government of Azerbaijan for the outstanding harmony between religion that I have seen in both countries, which they really are symbols of many other countries to follow. So really congratulations for both. And I'm very happy to hear our ICESCO peace ambassadors asking very important questions, which means that our program has been a success. Our goal is to reach 500 ICESCO peace ambassadors hopefully by end of 2025, 2026. This program, when we started, we thought that it might have some difficulties, but luckily that with all these youth from from our member states and from even and beyond our member state have proven to be a real peace ambassadors, participating in many of our activities, many of our events. We sometimes invite them to come with us to conferences outside in different countries. And they have shown to be the youth for our future. When they speak, when they communicate, when they discuss, when they question, you really feel that they are a peace advocate. And I am sure that their countries will be very proud of what they are going to achieve. By the end of 2025, we might even say, why not to go to 1,000 instead of 500? And I'm sure that with time, this will become a program that will continue. Whether from a logistic point of view or from a financial point of view, we will support it to the maximum. Now, I have a question to Dr. Adbayan, and that is, and also to the Deputy Chair of the Parliament. The Islamic Center, now that you chair or you are the president of, is based in London, which is purely Christian. My question is how there are other centers for other religions. How do you communicate
with other centers because you are promoting something. At the same time, they are promoting their religion. Is there a communication between all these religions or these centers? Because I think this is quite important. And to Azerbaijan is, what would be your advice to other countries who really, I wouldn't say have failed, but did not or have not given the other religion their rights or their the way that Azerbaijan have done on the way of respecting other minorities or other religions? Thank you. Thank you so much. So let's start with these answers. May I probably ask Director Ahmed Adubyan on the first question, and then our Vice Chair on, which was actually resonating one of the young ambassadors' question on how can we respond when one does not want to listen? Yeah, I have comment about all the questions. I will answer the question of His Excellency Dr. Salim, and then I will make some comments. Shall I speak in Arabic or in English? التعاون أو العلاقات الموجودة بين أعطي مثالا على المركز الثقافي الإسلامي. I will give an example of Islamic Cultural Center, London Central Mosque. First of all, not all centers, of course, أعطي مثالا عن عمل activities, or they are all activists in this field, which the field of interfaith dialogue, tolerance issues. We have this in the Islamic Cultural Center. We have good relations with other communities, other faith community. We have good relation with many churches around in London, Oriental churches, and of course the Church of England. And we have good relation with the Jewish community. We have good relation with the Buddhist community, with the Hindu community also, and with the Sikh community. Recently, 2 years ago, I founded 3 forums. One forum is the Muslim Sikh Forum, Muslim Hindu Forum, Muslim Buddhist Forum. And we meet each other from time to time. Of course, the purpose of this is to know each other, is to give a good idea about us, about ourselves, about our culture, about who we are. And they will give the same also, of course, about themselves. We as Muslims mostly benefit about this maybe more than others. Why? Because the image of Islam in the media is maybe worse than other faiths. So the more we have knowledge and the more we have contacts, we benefit from this more than others. I see some young people, some Christians, some Jews, some others also, they change their mind about many things about Islam, about Muslims. We are continuing with this. I myself have good relation with the chief rabbi in the UK. I have good relation also with the archbishop and with the church there. So always we see each other when there is some event. That's one side. The other side, the purpose of the dialogue related to the question from the sister there, the purpose of the interfaith activities and dialogue is not to make the other person a Muslim. So let him be very faithful with his religion. I don't want to change it. There is a difference always being like preaching and interfaith and dialogue. This is something different. Preaching those who try to convince you about Christianity or about Islam or about any other religion. This is another work. While dialogue and interfaith means you want to remove these stereotypes and this ignorance, which is in some people's minds about others. So when you talk and you explain yourself, you tell them about your faith and them about sometimes we stand together in some common problems. And for example, a few years ago, when we had the problem of the halal meat in the UK, we stood together, the Muslim community and the Jewish community stood together against new law there until it stopped, because it affects us and affects the Jewish community. Also, some issues about families, about youth, it is the same. We stand together with the church against some things in the society. We try to change them. Sometimes it works, sometimes it doesn't.
About the youth, you have to also you have to meet their needs, what is interesting for them. But I'm telling you about something very important. You have to make sure that these youth, they will not lose their identity. Yani they will feel that is okay. They are, for example, here, for example, in Azerbaijan or Morocco, or he is a Muslim or he is a Christian or whatever, this is his identity. The dialogue will open doors to know each other and they know him, but it doesn't mean that is this person, his identity will be melt. We don't see it. This is very dangerous. Actually, for the society, this is dangerous. Youth, they are very interested in many aspects, but just open the door for them, let them know each other. I will give you an example happened in the Islamic Cultural Center a few years ago. Once we received a delegation from China, and particularly from the Shaolin Temple. They came to London in a visit. And then we met each other in one of the events. Then I invited them to come to the center, to Islamic Cultural Center. Many Muslims, they were really upset or maybe asking why we invite these people from Shaolin Temple to come to the center. I said, what is the problem? Let them know who we are. When they came, many of them, you know, they are masters of Kung Fu, as you know. And then in a hall like this, I asked them to make demonstration of the Kung Fu in Shaolin, as they are. And I invite many schools, many Arabic and Muslim schools from around London. The center was full. Many young people, they enjoyed it so much. They know about it. They meet with people that they see sometimes in the films. They know, and the people from Shaolin themselves, they knew who we are. They saw the center, they saw our Islamic exhibition. We talked to them about our faith. We talked to them about who we are. These things will break the stereotypes little by little. Make something interesting, invite people, make sure that they don't lose their identity. But the purpose of it is to know each other, not to change each other. This is another program we can talk about some other time. We have to have always like that. Alhamdulillah, recently the relation between us and other faiths, you know, in interfaith activities, I'm sorry, I'm talking too much, Mr. Chairman, but in the field of dialogue and interfaith, you see those who are active in it, Muslims, Christians, Jews, they are active in this. Other religions, they are not active. They are always marginalized. They are always standing aside. Buddhists, very rarely they are there. Hindus, same also. Sikh, even rare, even less. So we invite them for this forum. And some of them, when they came to me to the center, they said, can we go in the mosque to see how Muslims pray? For the first time. I said, yes, of course, you can come. They came, and then I let them to sit behind in the mosque, and they watch us praying. And from here, start the questions about what Islam says about this, what's that. This breaks the stereotypes and bring you the understanding and the tolerance and then acceptance of others in the same society. Thank you. أرجو أن أكون قد أجبت على هذه الأسئلة باختصار. Thank you. No, I think this is also a response. This is from our experience in London. Because it's a concrete experience. Please, Deputy Chair Husainov. Thank you. 1300 il əvvəl yaranmış kitabda Həzrət Əlinin Nəhcül Bəlağəsində bugün də köhnəlməyən bir fikir var. İnsan bilmədiyinin düşmənidir. Bütün konfliktlərin, fikir ayrılıqlarının yaranmasının əsas səbəbi bizim bir-birimizi yaxşı tanımamağımız, bir-birimizi yaxşı bilməməyimizdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bugünkü gündə ən əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, dinlər də, dinlərin təmsilçiləri də, o dinlərə etiqad edən insanlar da bir-birini yaxşı tanısınlar. Ona görə də məhz bu cür konferansların, simpoziumların keçirilməsi çox vacibdir. Və indi burada iştirak edənlər təcrübəli din xadimləridir, təcrübəli insanlardır. Amma mən arzu edərdim ki, və elə qoyulan suallardan da bu doğur. Belə konferanslar keçirilsin, ancaq iştirakçılar, söz söyləyənlər müxtəlif ölkələrdən olan, müxtəlif dinləri təmsil edən gənclər olsun.
bir başqa konferans, bir başqa simpozium olsun ki, yenə tolerantlıq məsələsi qoyulub, harmoniya məsələsi qoyulub, dinlər arasında əlaqələr və bağlılıqlar məsələsi qoyulub, müxtəlif ölkələrdən olan qadınlar, müxtəlif dinləri təmsil edən qadınlar bizim yerimizə, bizim əvəzimizdə bu kürsülərdə əyləşiblər, fikir bölüşürlər. Çünki köhnə nəslin artıq formalaşmış bir dünya görüşü var. Yeni nəsil ayrı bir zamanın övladıdır. Öyle həmin o Həzrət Əlinin bir başqa sözü də var ki, övladlarınızı tərbiyəni həm də zamanın ixtiyarına bırakın. Çünki onlar həm də zamanənin övladlarıdırlar. Ona görə biz gəncliyə bu din məsələlərində, mənəviyyat məsələlərində xüsusi diqqət eləməliyik. Və qadınlar da təbii ki, cəmiyyətin aparıcı qüvvəsidir. Ona görə də qadınların rolunu da biz bu sırada mütləq öndə tutmalıyıq. Və ümumi bir bizim konferansın da doğurduğu fəlsəfədən irəli gələn bir fikri də qeyd eləmək istəyirəm. Dinlər arasında, ayrı-ayrı dini icmalar arasında, ayrı-ayrı ölkələrdə dini situasiyanın arzu olunan səviyyədə davam eləməsi, yaşaması üçün, mövcudluğu üçün şəxsiyyətlərin rolü çox böyükdür. Ölkəni idarə edən şəxsiyyətlərin, dini icmalara, dini qurumlara rəhbərlik edən şəxsiyyətlərin və onların vasitəsilə aparılan siyasətin. Biz tarixi yaxşı bilirik, uzaq tarixdə, yaxın tarixdə. Kral 6-cı Məhəmmədin bir tolerantlıq nümunəsi olan insan kimi surəti bəllidir dünyaya. Ona Əmirül Müslimin deyilmir. Onun ləqəbi Əmirül Möminindir. Yəni sadəcə müsəlmanların ölkəsində yaşayan müsəlmanların idarə edicisi, rəhbəri deyil. Həm də ölkəsində yaşayan bütün dindarların rəhbəri kimi özünü qəbul edir. Bu situasiya dünyada bərqərar olarsa hər ölkədə, düşünürəm ki, onun bəhrəsi də çox olar. İndi burada ICESCO-nun baş direktoru iştirak edir. Onun bu istiqamətdə rolü həddindən artıq böyükdür. Və Azərbaycanla vaxtaşırı gəlir, gedir. Azərbaycanda 800 il əvvəl yaşamış böyük şəxsiyyət var, Nizami Gəncəvi. Nizami Gəncəvi ilə bağlı mütəmadi konferanslar keçirilir və Nizami Gəncəvi elə bir irs yaradıb ki, o irs bugün də diridir və xalqlar arasında, dinlər arasında, ölkələr arasında harmoniyanı yaranmasına bugün də xidmət edir. Və düşünürəm ki, ayrı-ayrı dinlər, ayrı-ayrı xalqlar bu cür birləşdirici şəxsiyyətlər və birləşdirici abidələrdən, ədəbi abidələrdən, mədəni abidələrdən mütəmadi istifadə eləməlidirlər. Çünki dinləri yaxınlaşdırmaq, xalqları yaxınlaşdırmaq üçün bəzən dini kitabların gördüyündən də daha artıq işi məhz elə dinin dalğasıyla, dinin təsiri ilə yaranmış həmin kitablar, həmin mədəni irs nümunələri həyata keçirdir. Və əslində din özü də bir böyük mədəniyyətdir. Və biz çox zaman da bu cür konferanslar yalnız dinlər arasında yox, elə mədəniyyətlər arasındakı dialoq çərçivəsində keçirilir. Və düşünürəm ki, məhz bu istiqamətdə işimiz davam eləyərsə, gəncliyin, cəmiyyətin o qadın təbəqəsinin və müxtəlif yaşlarda, müxtəlif yaş nəsillərini təmsil edən qadınların, eyni zamanda yeni nəsil gənclərin, müxtəlif ölkələrdən, müxtəlif dillərdə danışan, müxtəlif dinlərə sitayiş edən, inanan gənclərin iştirakı ilə bu cür toplantılar keçirilərsə, onun bəhrəsi gələcəkdə bizim ümumi işimizə çox olar. Thank you very much. May I invite you to share a moment of applause for all the panel and for these شكرا لكم. wonderful and so wise conversation, moments of knowledge, moments of comparative wisdom. So it has been really a great honor for me to share this. Just to make a reference to what was just mentioned now by the deputy chair of the Azerbaijan parliament, I was actually last week with the deputy chair of the European Parliament, and they also are trying to search for guidance, and they involved me in a intergenerational, interreligious dialogue. So this is something that we need to work on together. And I think that if I may conclude with this hope, actually we were mentioning also with Director Ramata of
the Jubilee. Next year, the Vatican will have a Jubilee year on hope. And this is also an occasion to try to show through ICESCO how we are sharing hopes, and you are investing in a new generation of champions of peace and hope, but in action as they inspire us. So Excellency Salim Al-Malik, Excellency Minister Mamadov, Deputy, the dear friend Abdullah bin Arafah, Ambassador Khalid Fatur Rahman, really it has been a great honor for me to be sharing this moment, and thank you for organizing together such a great moment, which is just the beginning. I think we have a lunch break and a prayer break, and then the conference will be going on at 2:30 p.m. inshallah. Thank you again. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، إخواني المسلمين، اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع هام. بط أقول ليه بط قبل ما تقول شي حاجة ما هي. وادك زيد شوية زيد شوية زيد 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 زيد. صافي وادك. آه، سي دابا أنا مثلا ما كنهضرش في ذاك الميكرو وراه طافي. سي. سي تشيك. بسم الله الرحمن الرحيم. سي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تشيك. سي تشيك. سي. سي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تشيك 1 2 3 تشيك. سي. مزيان دابا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
تشيك تشيك إيساي زيد شوية إيساي في القاع سي لا إيساي 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 سي إيساي إيساي هاد الباف اللي حداه الكولون اللي حداه هو اللي عاطي المشكلة إيساي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تشيك 1 2 3 تشيك إيساي مزيان خليها هكا تيست.
بس
This. Ah. Okay. Okay. Ses.
Excuse me, everyone. Sit please. السادة الضيوف التكرم بالجلوس لبدء أعمال الجلسة الثانية بمشيئة الله. We are going to start the afternoon session. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, معالي الدكتور سالم محمد Your المالك Excellency مدير العام Dr. ICESCO. Salim Mohammed معالي Al-Malik, السيد Director رامين General of مامادوف رئيس ICESCO, اللجنة الحكومية Mr. Moladov, للشؤون الدينية في the جمهورية أذربيجان. نرحب بكم بعد أن أخذنا جانبا من إيضاحات في الوئام والتعايش بين أتباع الديانات في الجلسة الأولى كرافعة Ramin Mamadov, Chairman of the State Committee on Affairs with the religious associations of the Republic of Azerbaijan. After the first session under the title Interreligious Harmony as a Basic Element for Sustainable Development, we are going now to start the second session under the title Exploration of the Azerbaijani and Other Models of Religious Tolerance and Coexistence, Highlighting Successful Initiatives and Experiences. It will be moderated by Associate Professor Agil Shirinov, Rector of Azerbaijan Institute of Theology. He's a PhD in sociology, Islamic philosophy, Islamic thought, with a title PhD doctorate under the title Nasruddin At-Tosi. Mr. Shirinov worked at the Theology Institute of Baku from 2000
2008 to 2018. He has been very active in scientific research, especially in Islamic affairs. He tackled also the issue of radicalism. He also studied Tawheed and Al-Kalam sciences in the medieval centuries. Mr. Shaninov is the author of 6 books, and he supervised more than 20 PhD researchers. Mr. Shaninov is the head of the rector of Azerbaijan Institute of Theology. The floor is yours, sir. In this session, we will have as speakers Mr. Fazil Mustafa, member of the Milli Majlis of the Parliament of the Republic of Azerbaijan, the chair of the Committee of Public Association and Religious Institutions. We have also Dr. Nadir Al-Aqad, chairman of the Global Christian Muslim Marian Committee in Italy. And we have Bishop Alexei Baku and Azerbaijan Diocese of Russian Orthodox Church. Welcome. We have also with us Dr. Jamil Aliyev, head of the Haidar Aliyev Legacies Study and Promotion Section, Haidar Aliyev Foundation from the Republic of Azerbaijan. We have also with us Professor Abdel Jalil Salim, professor at Zaytuna University, former Minister of Religious Affairs in the Republic of Tunisia. We have also with us Rabbi Senior Segal, Rabbi of the European Jewish community in Baku, Azerbaijan. As well as Mr. Joseph Marek, Vicar General of the Apostolic Prefecture of Catholic Church in the Republic of Azerbaijan. Ladies and gentlemen, Your Eminence, I would like first to extend my thanks to the organizers of this international conference. I am very grateful, especially to our friends from Morocco for their hospitality and warm welcome. This session will be moderated in English. It's my honor to the second session of our conference, which is dedicated to best practices in religious coexistence, exploration of Azerbaijani and other models of religious tolerance and coexistence, highlighting successful initiatives and experiences. And I kindly ask our panelists to limit their speeches to 6 minutes because we have very limited time, and I kindly ask you to keep the timeline. First, I would like to give the floor to Mr. Fazil Mustafa. He is the member of Milli Majlis, Parliament of Azerbaijan, of the Republic of Azerbaijan, and the chair of the Committee for Public Associations and Religious Institutions of the Azerbaijani Parliament. The floor is yours, please. Hörmətli Dini Komitənin rəhbəri Rami müəllim, hörmətli ICESCO-nun baş katibi, hörmətli Milli Məclisin sədr müavini Rəfail Hüseynov və dəyərli qonaqlar, bu konferansın dəyərli iştirakçıları. Dini bircə yaşayışın
ən vacib təcrübələrindən danışacağıq. Bizim coğrafi mövqeyimiz şərq ilə qərb arasında yerləşdiyimiz dini bircə yaşayışda ən yaxşı təcrübələr barədə danışmağa daha münbit imkan yaradır. Çox mədəniyyətli və böyük etnik müxtəlifliyə malik olan Azərbaycan cəmiyyəti əsrlər boyu ən mühüm dəyərləri, tolerantlığı, qarşılıqlı hörməti, dostluq və tərəfdaşlıq kimi dəyərləri qoruyub, Azərbaycanda yaşayan insanlar müxtəlif etnik qrupların və dinlərin təmsilçiləri ilə bir ailə kimi yaşayırlar. Onlar Azərbaycanın dəyərli vətəndaşlarıdır, dövlətimizin, dövlətçiliyimizin əsl vətənpərvər insanlarıdır. Azərbaycan daxilində hər zaman mədəniyyətlər arası dialoq olub, Azərbaycan xalqı bunu gündəlik həyatında nümayiş etdirib. Multikulturalizm Azərbaycan vətəndaşları üçün həyat tərzidir. Bu mühitin yaranması Azərbaycanın dünyəvi dövlət olması və ölkə konstitusiyasında dünyəvi dövlət və din münasibətlərinin doğru tənzimlənməsi ilə birbaşa əlaqəlidir. Bircə yaşayış modeli fərqliliklərin uzlaşdırılması amili ilə sıx bağlıdır. Qeyd etməliyik ki, insanın varlığını sürdürdüyü hər yerdə fərqliliklər var. Çünki fikirlər, ağıllar fərqlidir. Fərqlilik həm də Allahın qanunudur. Fərqlilik zənginlikdir. Gecə və gündüzün fərqliliyi Quranda ayədir. Kişi və qadının fərqliliyi də Quranda ayədir. İnsanlığın başına gələn bütün fəlakətlər, yaşadığımız dünyadakı bütün zülümlər bu fərqliliyi anlamamaqdan doğur. Hər kəs mənim kimi düşünməli, mənim kimi inanmalı, mənim kimi yaşamalıdır deyənlər dünyanı cəhənnəmə çevirmişlər. Küfrün, şirkin varlığını sıfırlamaq lazım olsaydı, bunu uca Allah özü edərdi. Əgər Rəbbim istəsəydi, hər kəs iman edərdi. Fərqliyin izin kağızını məhz uca Allah müqəddəs kitabımız Quranda verib. Lakin hər kəsi özünə bənzətməyə çalışan bəzi müsəlman kimlikləri yaşadığı coğrafiyanı hüzura qovuşdurmaqda çətinlik çəkir. Fərqli olanlarla münasibət qura bilməyən bu kimliklər öz şuurunun içində qapanıb qalmışdır. Qədim Yunanistanda çoxallahlıq, yəni politeizm, demokratik sosiallıq kimi anlaşılmışdı. Məlumdur ki, politeizm də Allahların məclisi olur. Onlar birlikdə nəyisə müzakirə edir, nəyisə birlikdə qərar verirlər. Allahlar arasında müəyyən müzakirə və məşvərət mühiti olsa da, burada baş Allah, yəni dominant qüvvə var. Lakin heç bir politeizmdə, o cümlədən qədim Yunan panteonunda tək başına qayda qoyan qüvvə, şəriksiz Allah yoxdur. Tək Allahlıq sistemi üzərində formalaşan səmavi dinlərin bu anlayışla ziddiyyət içində olması labüddür. Ancaq məhz bu fərqliliyi yaşamağa hazır olan tək Allahlıq modeli dinc yanaşı yaşamağın və dialoqun qarşısında əngəl ola bilməz. Məlumdur ki, BMT 1999-cu ili sülh mədəniyyəti ili elan etmişdi. 2001-ci il, yəni 21-ci əsrin başladığı tarix isə UNESCO tərəfindən sivilizasiyaların dialoqu ili adlandırılmışdı. Maraqlıdır ki, məhz Azərbaycan 2023-cü ildə BMT-nin kağız üzərində qalmış sülh mədəniyyətinin nümunəsini Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilərə münasibətdə ortaya qoydu. Azərbaycan vətəndaşı kimi qalıb yaşamaq istəyənlərə tam yaşayış və təhlükəsizlik təminatı verildi. Könüllü şəkildə bölgəni tərk edənlər üçünsə malı mülkü ilə birlikdə dinc şəraitdə ölkəni tərk etməsinə şərait yaradıldı. Ardınca da bölgədə daimi sülhün təmin olunması üçün 30 il ərazimizi işğal altında saxlayan, qətliamlar törədən, mədəni abidələrimizi tamamilə məhv edən Ermənistana keçmişin acılarının üstündən xətt çəkərək sülh müqaviləsi bağlamaq üçün əl uzatdı. Bu sülh mədəniyyətinin son 100 ildə bəlkə də ən yüksək nümunəsi idi. UNESCO-nun sivilizasiyalar arası dialoq platformasında da ən ciddi təşəbbüskarlığı yenə Azərbaycan öz üzərinə götürdü və artıq bu formatda 6 beynəlxalq tədbirə uğurla ev sahibliyi etdi. Mədəniyyətləri bir-birinə tanıdan və bircə yaşayışın qarşılıqlı etimadın daimi prosesi olan dinlər arası dialoqun institusional mahiyyətinin hamılıqla anlaşılması bir zərurətdir. Əks təqdirdə bəzi cəmiyyətlərdə geniş yayılmaqda olan mədəniyyət narsizmi və ya sadə dillə desək, öz mədəniyyətinə, dininə hədsiz vurğunluq başqa mədəniyyətlərin, dinlərin məhvinə psixoloji tələbat yaradır. Bu da özünü ən çox dini mədəni irsin yoxa çıxarılması cəhdlərində ifadə edir. Biz sivilizasiyaların qərb və şərq, yaxud İslam, xristiyan, ya İslam, yəhudi və s. bölgüsünün əleyhinəyik.
Sadəcə müasir dünyanın bir neçə önəmli problemlərinə vahid baxış bucağından yanaşılmamanın mümkün faciəli nəticələrinə diqqət yetirməyi vacib sayırıq. Məsələn, iqlim dəyişiklikləri, qlobal istiləşmənin yaratdığı problemlər bütövlükdə insanlığın gələcəyini hədəf aldığından vahid sivilizasiyanın problemləri üzərində düşünməkdən başqa bir çarə görünmür. Yaxud da terrorizmin, aclığın, lokal savaşların, məcburi köçlərin bir qlobal problemə çevrilməsinin qarşısını insanlığın taleyinə dinlərüstü baxış olmadan, dinc yanaşı yaşamaq fəlsəfəsini mənimsəmədən necə almaq olar? Bizi Bakının mərkəzində yerləşən erməni Qriqoryan kilsəsi heç zaman qorxutmadı. Eləcə də sinagoglar, Zərdüşt məbədi, yaxud da pravoslav və ya katolik kilsələri heç rahatsız etmədi. Ancaq nədənsə Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində, eləcə də Ermənistanın öz hüdudlarında yüzlərlə məscid və mədəni irs nümunələri onları rahatsız etdi və hamısını məhv etdilər. Və bu məhv etmə prosesinin əsas təbliğatçıları da məhz Qriqoryan kilsəsinə məxsus din xadimləri oldular. Tarix ədəbiyyatında indiyədək dünyada baş vermiş ən qanlı müharibələrin bəndləri üzrə çox səbəblər göstərilir. Əslində, tarixin hər bir dövrü üçün uyğun gələn birinci səbəb məhz mədəniyyətlər arası diyaloq defisididir. Mədəniyyət hər bir insanın, hər bir xalqın, hər bir icmanın başqası üçün ümumiləşdirə bildiyi dəyərlər toplusudur. Mədəniyyət elm bir çevrədə yaşayanların mübahisə edərkən məhz bir-birini öldürmədiyi bir sistem kimi anlaşılmalıdır. Özün yaşamaq istədiyin dəyərləri başqasına zərər gətirmədən ortaqlaşdıra bilirsən və bu dəyərlərlə ən azı başqalarını qorxutmursan, qorxu aurası yarandığı andan qarşıdurmalar və savaşlar bir-birinin ardınca gəlir. Biz bir çox sivilizasiyaları dinlərlə bağladığından sivilizasiyaları dinlər arası münasibətlə izah etməyə çalışırlar. Halbuki son dövrlərdə eyni dinə məxsus cəmiyyətlər və dövlətlər arasında amansız savaş həddinə çatan rəqabət yeni paradigmalar üzərində problemin izahını tələb edir. Mahiyyətcə dövlət dinə müdaxilə etməyə maraq göstərməz. Qanuna əməl etdiyi müddətcə bir insanın xristiyan, müsəlman və ya yəhudi olması dövləti maraqlandırmaz. Qanunlar da hər bir din mənsubu insanın əməl edə biləcəyi şəkildə tərtib olunmalıdır. Böyük İngilis filosofu Bertrand Russell yazır ki, heç bir modern dövlət insan qurban etməyi tələb edən bir dinə xoşgörü ilə yanaşa bilməz. Hindistandakı ingilislər yerli dini adətlərə qarışmama prinsipinə rəğmən dul qalan qadının ölmüş əri ilə birlikdə yandırılması ənənəsinə son qoydular. Bəlkə də bu adətə mane olmaq yanlış sayıla bilər. Ancaq hər Avropalı çox güman ki, eyni qərarı qəbul edərdi. Din mədəniyyəti ilə dinin ayrı olduğu doğru anlaşılmalıdır. Dinin sahibi Allahdır. Din əldən gedir deyənlər əslində özünü Allah yerinə qoyur. Allah mənim Allahımdır deyir. Ancaq bu düşüncədə olanlara Allahın aləmlərin Rəbbi olduğunu qəbul etdirə bilməzsən. Aləmlərin Rəbbini özəlləşdirməyə çalışanlar yalnız öz cəmaatının, məktəbinin, məzhəbinin, ideologiyanın Allahını tanıyır və tanıdırlar. Ancaq anlamalıyıq ki, hədis din mədəniyyətidir. Müsəlmanın, Buddistin din mədəniyyəti hədis olur. Təsəvvüf din mədəniyyətidir. Mədəniyyəti insan yaradır. Dini yaradan isə Allahdır. Müsəlman isə həqiqəti arayan varlıqdır. Fatihə surəsində uca yaradandan nə edirik? Bizi doğru yola yönət. Doğru yola yönət. Bəs sən hələ doğru yolda deyilmisən? Yəni sən namaz da qılırsan, özünü doğru yolda olduğuna inandırarsan, o halda niyə doğru yola yönət deyirsən? Demək, bu yolda olmaya bilərsən. Ona görə də özünü tənqid etməlisən, mübahisələndirməlisən ki, mən doğru yoldayam ya yox. Bu, həm də din və əxlaq münasibətlərinin düzgün şərh olunmasını zəruri edir. Məşhur mədəniyyət tədqiqatçısı Will Durant'ın Mədəniyyətin təməlləri əsərində qeyd edir ki, din əxlaqın təməli deyil, onun köməkçisidir. Ehtimal olunur ki, əxlaq din olmasa da varlığını davam etdirə bilər. Bəzən əxlaq inançlarının dinin laqeydliyinə və inatla dirənməsinə rəğmən inkişaf etdiyini görürük. Ən qədim cəmiyyətlərdə və sonrakı topluluqlarda əxlaq bəzən heç bir dinə bağlı deyildir. Dinin sahəsi o zamanlar insanların davranışlarını tənzimləmək yox, sehr, ayın və qurban idi. Ən yaxşı insan da bu mərasimlərdə sədaqətlə iştirak edən və mərasimin təşkilində
maddi cəhətdən kömək edən idi. Din çox vaxt mütləq yaxşılığı deyil, iqtisadi və sosial şərtlərin təsiri ilə özünü qəbul etdirən davranış tərzlərini müqəddəs sayır. Şərtlər dəyişdikcə, zaman keçdikcə köhnələ bilir və dini normalarla birlikdə əxlaq dəyərləri də dəyişir. Dinin əxlaq funksiyası yenilərini yaratmaqdan çox oturuşmuş dəyərləri mühafizə etməkdir. 21-ci əsr mədəniyyətlərarası dialoq ideyasının bəlkə də ən çox aktuallaşdığı zaman dönəmidir. Son illərdə müxtəlif ölkələrin və təşkilatların mötəbər platformalarında bəlkə də liderliyi əlində saxlayan bu mövzu görünür irəlidə də aktuallığını qoruyub saxlayacaqdır. Bu ideyanı BMT, UNESCO, ICESCO, eləcə də digər beynəlxalq təşkilatlar və bir çox dövlət başçıları dəfələrlə gündəmə gətirmiş, qlobal problemlərin bütün dünya xalqlarının bircə səyləri ilə həll edilməsi zərurətini vurğulamış, sülh və təhlükəsizlik mədəniyyətlərin qarşılıqlı sürətdə zənginləşməsi üçün belə bir dialoqun qaçılmaz olduğunu göstərmişdir. Diqqətinizə görə təşəkkür ederim. I'm very thankful to you, Mr. Mustafa. You have mentioned very important points, I think. One of them is that one of the reasons of Azerbaijani tolerance, Azerbaijani multiculturalism, is the secular and democratic structure of Azerbaijan. According to Azerbaijani laws, all citizens, unlike their backgrounds, unlike their ethnic or religious backgrounds, they are accepted as equal by Azerbaijani law. And another one, you said that diversity is welcomed by the main sources of Islam, in particular in the Quran. And as well as you have mentioned that although Azerbaijani lands were occupied by Armenia and Armenia destroyed nearly 20% of Azerbaijani territory, there have never been any negative approach towards Armenian sites, Armenian religious sites, Armenian churches in Azerbaijan. And the last one that you have mentioned, I think is very important, that we should develop a holistic approach towards dialogues between different cultures and religion in the world. Thank you very much indeed. And now I would like to give the floor to Dr. Nadir El-Akkad. He is the chairman of Global Christian Muslim Marian Committee in Italy. The floor is yours, please. Here. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace be upon you. أشكر منظمة الإسيسكو على دعوتها I'd like to الكريمة thank the ICESCO for their nice and kind invitation, and thank Dr. Mohammed Saleh Malik and Mohammed bin Arafah and His Excellency Dr. Khalid Fadl Rahman for the. I'd like to thank the government of Azerbaijan for choosing the headquarters of ICESCO to organize this international conference on interfaith harmony to reinforce peaceful coexistence, presented by His Excellency Rami Mamdov and His Excellency Rafil Hasinov. أنا جئت في بعض الصور I have some images to share about the model of the dialogue between Muslims and Christians in Italy and the Christian Muslim Marian Committee. God says, Allah says in Ali Imran, verse 42, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ واصطفاكِ على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه المداخلة في الحوار الإسلامي المسيحي. Presentation on the Christian Muslim Marian coexistence in Italy. I wanted to calculate through the images of our activities in our Global Christian Muslim Marian Committee in the Vatican with the Rome large mosque, Great Mosque of Rome. Trying to press on my pointer to get the images. May I have some assistance, please?
تأسس مجلس إدارة The council الأكاديمية الحبرية المريمية العالمية of بتاريخ the Christian Muslim Marian Academy was founded in January 2021 after taking into account the document of human brotherhood for peace, global peace and coexistence, and based on the letter of the bishop decided to name Mariam Peace Path in the Vatican to reply to the call of من أجل السلام العالمي والعيش المشترك والتي the وقعها peaceful document signed by Pope Francis and the great Imam Tayyip Sheikh al-Azhar وذلك في الرابع من فبراير in 2019 April 2019, where he says, إننا نتوجه إلى المثقفين we والفلاسفة are ورجال الدين talking to philosophers, والإعلاميين ورجال theologists, الثقافة في كل أنحاء العالم scholars, حتى يعيدوا and اكتشاف cultivated people throughout the world in order to allow them to rediscover والخير values والجمال of peace, justice, وقيم good, الأخوة and الإنسانية beauty, and والعيش the values المشترك of mankind لتأكيد أهمية and هذه coexistence, القيم باعتبارها شريان الحياة to show للجميع them the importance of these ومحاولة values نشرها as في كل a مكان. common ground to all of us in order to spread them والاتفاقية بين throughout الأكاديمية the globe. المريمية And the والمؤتمر agreement الكبير between تم the اتخاذه Christian Muslim معا Marian Committee من أجل and the نموذج Great Mosque جديد للحوار بين is titled الأديان Yes for a New ونموذج Coexistence and محور Harmony, مريم Interfaith, زاوية مريم العذراء and ويهدف هذا الاتفاق إلى التعريف the بإمكانية agreement الوحدة من aims خلال at التعددية وتطوير الحوار بين working on the المسلمين outreach والمسيحيين. and on the dialogue نحن between نعلم Muslims أن and Christians. We know الحوار that the الديني dialogue, وبين religious الأديان and interfaith يأخذ dialogue, أشكالا متنوعة. adopts different هناك forms. حوار There is a بين dialogue أبناء إبراهيم عليه السلام amongst the sons of Ibrahim. وهناك حوار There's also a مباشر direct dialogue, حوار المسلم the المسيحي Muslim والحوار Christian dialogue المسلم and the اليهودي Muslim Jewish وأيضا هناك dialogue. الحوار There's المسيحي also اليهودي فهناك متعدد Christian Jewish dialogue. So there الحوار are different الذي dialogues. قمنا به Our كان dialogue حوارا was a مباشرا direct بين dialogue between المسلمين Muslims and والمسيحيين Christians, معتمدين على صفة السيدة مريم العذراء adopting the كصفة method of the Virgin جامعة Mary as a للمسلمين comprehensive والمسيحيين. إذا بالإمكان أن way يسير to من عندكم join them. If you could please الباوربوينت move the slides of the PowerPoint من دون without having me to try to use the pointer, جئتكم بصور because I جميلة have من beautiful النشاط pictures of these activities الذي قمنا به من that we خلال have الأكاديمية organized through المريمية the Miriam وأردت أن Academy. يكون الصور هي أكبر طابع And actually, لهذا the النشاط picture is من worth الحوار 1,000 الديني. speeches in this religious dialogue. طبعا من ضمن النشاطات Amongst الموجودة our activities, التي قمنا بها نشاطات there were تعتمد activities على عدة قيم مشتركة focusing on منها common اللقاءات values like المباشرة direct بين meetings المسيحيين between Christians and والمسلمين في Muslims أماكن العبادة in لذلك كانت هناك زيارات prayer مباشرة للتعرف على rooms المسلمين في أماكن عبادتهم in وكذلك religious sites, المسلمين في زيارة in mosques, الكنائس. and طبعا in هذا مسجد روما الكبير. مسجد روما الكبير churches. يعتبر This is a أكبر مساجد large أوروبا mosque, or the الذي Rome Great صممه Mosque, one of the هو largest in Europe, مسيحي designed by من a روما Christian وهو from عبارة Rome, عن مهندس who's معماري من أشهر مهندسي one of the most المعمار famous وصممه Roman architects. He designed it as المسجد الأخضر the Green Mosque, المسجد الذي or the يتميز mosque بوجود that is بوجود characterized حديقة النخل by بداخله. an ممكن olive garden الآن inside. We can continue showing the pictures, please, with different slides. هذه صورة This is a لمسجد picture روما of نرى من the خلالها great وجود Rome النخلة. Great Mosque, and we see هي the large عنوان أساسي في palm الحوار tree, المريمي. which is an نذكر important السيدة مريم العذراء item عندما in خاطبها the القرآن الكريم Virgin وهزي إليك Miriam بجذع discourse, النخلة when God تساقط said, عليك move الثمرات. the palm tree فإذا trunk, وجود النخلة and هو الذي شكل the أساسا days will للمسجد. fall ممكن الاستماع. around you. We can see other pictures. تفضلوا. Go ahead.
لو تلاحظون المسجد كيف هو عبارة عن حديقة من النخل. Look at the mosque. It looks really like a palm grove. أنه يمثل حديقة It represents one type of palm gardens and palm groves. بالإمكان الاستمرار بشكل Could you please go on with the pictures? Don't stop. هل يتم؟ أوكي. طبعا هذه هي الوثيقة التي أنشئت على أساسها الهيئة المريمية العالمية المسلمة المسيحية في Christian الفاتيكان. Muslim Marian وكما تم تقديم Committee and the هذه Vatican الهيئة إلى introduced this entity كاردينال to Cardinal أيوزو Yuzum, والذي توفي who died منذ فترة بسيطة، وقد بارك لنا هذا العمل. short time ago. هذه بعض اللقاءات التمهيدية قبل These are some توقيع preliminary meetings before signing ونرى من the خلالها agreement, where we see the Secretary General of the Great خلال Rome الحوار المباشر Mosque قبل تأسيس هذه الهيئة just المريمية before العالمية المسلمة creating المسيحية. the Global Christian والتعرف Muslim على Mariam بعض Committee. المطبوعات الخاصة Here بالسيدة are مريم العذراء. some important manuscripts of the Virgin طبعا التوقيع على هذه Mary. الاتفاقية كان هناك The signature of this أشياء agreement مشتركة. أهمها البدء بالبحث المشترك was based on some بين common مسلمين ومسيحيين researches عن done by Muslims السيدة and مريم Christians العذراء about Virgin Mary وذلك من خلال عدة and محاضرات وعدة characteristics. ندوات مباشرة. And we organized many conferences and workshops عبارة about عن this topic. السيدة مريم العذراء نموذج And the Virgin Mary considered as a model for the religion and for life and coexistence between Muslims and Christians. We got over 200 participants, and here are some of the documents تم إهداؤها وإعطاؤها that were للذين أتوا offered حضور هذه الندوة to the attendees of the conference. وحضور هذه المحاضرات. الندوة تمت طبعا في قاعة The training المؤتمرات took في place مسجد in the conference room in الملقاة the Rome Great Mosque. It's one of the most beautiful conference rooms in Rome. وبعد ذلك كان هناك لقاء للتعرف Then there was a gathering to learn more about this mosque, its values and characteristics, and especially its very special characteristic being in the middle of a palm grove. Our time is over, sir. These are some of the activities we have organized, and we hope أن يكون هناك وقتا إضافيا to have extra time to show you بعض البرامج التي more of our programs, and especially the programs about the Muslim-Christian dialogue, استطعنا من خلال الأكاديمية where we could, المريمية العالمية through the Global Christian Muslim Mariam Committee and the Academy, to set it as a bridge between Muslims and Christians, and we organize some practical activities. And we invite the government of Azerbaijan to adopt such dialogues among their dialogues, as it can encourage more gatherings and meetings between Muslims and Christians, and live together, and to learn more about coexistence and human values. And peace be upon you. شكرا جزيلا يا دكتور. You have mentioned many important points. I think one of them is the dialogue between Abrahamic religions, in particular between Christianity and Islam. And you mentioned the role of Maryam al-Azra, the Virgin Mary, because the notion of Mary is a uniting point, and the bridge can be accepted as a bridge between Christianity and Islam. And you mentioned you mentioned the necessity of the dialogue not only between Muslims and Christians, but between Christians and Jews and Muslims as well. And what you have mentioned about the document on human fraternity, Al-Ikhwatul Insaniya, I think it's very important. And this document was signed by the Sheikh al-Azhar and the Pope. And this document is very important, I think, development towards Muslim and Christian dialogue. Thank you very much once again. And now I'd like to give the floor to Bishop Alexei. He represents the Baku and Azerbaijan Diocese of Russian Orthodox Church. Please, the floor is yours. Maybe you can follow from the as well. Большое спасибо, уважаемые участники конференции,
позвольте приветствовать вас от лица Русской Православной Церкви Московского Патриархата, Святейшего Патриарха Московского всея Руси Кирилла и Бакинской епархии Русской Православной Церкви. В Баку и в Азербайджане я человек новый, только немногим полугода, как я несу послушание епископа Бакинского и Азербайджанского, но прибыв на служение в Азербайджанскую республику, я обнаружил феномен взаимодействия и построения государственно-конфессиональных отношений, который направлен на укрепление тех традиционных и национальных, и религиозных, духовно-нравственных ценностей, выстраивание взаимодействия между религиозными организациями, между собою и религиозными организациями и государственной властью. И поэтому позвольте представить вам некоторые мысли, которые можно обозначить как межрелигиозная гармония, как фундамент для межрелигиозного диалога в Азербайджане. В настоящее время мир и все международное сообщество находится в состоянии беспорядка и нестабильности. Современная парадигма бытия мировой цивилизации меняется. Человечество уже сегодня живет в условиях, в которых смещаются геополитические центры, происходят локальные конфликты. Это все является следствием изменения и разрушения не только политической картины мира, но прежде всего ментального краха логики философии постмодерна, той теории, при которой прямое отрицание философских взглядов, таких как традиционализм, существование объективной истины, в том числе и религиозной, выводилось на первое место. Отказ от признания объективности религиозного понимания мира привел к распространению неолиберальной безнравственности, которая выражается в отрицании традиционного представления об антропологии, где человек рассматривается как создание Бога, живущее в соответствии с божественными законами, направленными на благо и поддержку человека в его существовании в этом мире. Современное общество нуждается в переоценке тех постулатов, которые были характерны для XX века, но эти постулаты стали враждебными для человека в начале XXI века. За переломами геополитических процессов стоит желание мирового большинства сохранить свои традиционные ценности, те ценности, которые дарованы нам самим Богом. В этом процессе особое значение придается межрелигиозному согласию и гармонию, которые направлены на объективное понимание религиозной ответственности человека перед Богом. Это соединяет различные религии и является ключевым элементом современной религиозной стратегии. Межрелигиозная гармония – это состояние сосуществования различных религиозных групп в обществе, при котором они взаимодействуют друг с другом мирным образом, уважая вероисповедание и культурные особенности каждого. Этот феномен является ключевым элементом устойчивого развития общества, способствуя снижению конфликтов, укреплению социальной сплоченности и поддержанию мира. В современном мире, где религиозный фактор играет важную роль в жизни многих людей, а глобализация приводит к тесному контакту между представителями разных конфессий, межрелигиозная гармония становится особенно актуальной темой для обсуждения. Сегодня мир сталкивается с рядом серьезных вызовов, связанных с межрелигиозными отношениями. Один из главных факторов является рост радикализма и экстремизма, которые часто используют религиозную риторику для оправдания насилия. Террористические акты, совершаемые от имени той или иной религии, наносят ущерб не только конкретным людям, но и общественному восприятию всех последователей этой веры. Это создает напряженность и недоверие между разными группами населения, затрудняя достижение межрелигиозной гармонии. Современная модель мультикультурализма в Азербайджанской республике и внутренняя политика толерантности демонстрируют пример того, как в настоящее сложное время можно преодолеть отрицательные вызовы современности, сопряженные с межрелигиозной ксенофобией и радикализмом. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сентябре 2024 года
выступая на 10-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, назвал Азербайджанскую республику государством, в котором дружба между народами и религиями стоит на главном месте. Вот что он сказал. Азербайджан – современное государство, можно сказать, многорелигиозное. В стране присутствуют исламская и православная общины и другие религиозные общины. Никаких межрелигиозных конфликтов не существует. Государство регулирует эти отношения, не вторгаясь во внутреннюю жизнь религиозных общин. Считаю, что Азербайджан является образцовым государством, подчеркнул святейший патриарх. Действительно, Азербайджанская республика – это та страна, это общество, где есть свобода вероисповедания, понимание и уважение, диалог и сотрудничество на межнациональном и межрелигиозном уровнях. Выбор религиозного мировоззрения и исполнение обрядов закреплено на законодательном уровне, прежде всего в Конституции Азербайджанской Республики, как право, позволяющее всем гражданам страны выбирать и исповедовать любую религию без ограничений. Важнейшим принципом межрелигиозной политики Азербайджана является толерантность и уважение к различным вероучениям и обрядам. Это означает признание того, что каждая религия имеет свои уникальные традиции и обычаи, которые заслуживают уважения. Толерантность – это готовность выслушать и принять во внимание мнение других людей, при этом проявляя уважение к этим взглядам и верованиям. И, наконец, искренний и доверительный диалог и сотрудничество между религиозными общинами и представителями разных религий помогает преодолеть барьеры непонимания и сформировать атмосферу доверия. Он способствует обмену идеями, опытом и знаниями, что ведет к лучшему пониманию ценностей и целей каждой религии. Сотрудничество в области социальных проектов, образование и культура укрепляет связи между межрелигиозными общинами и способствует общему благу. Как пример взаимного сотрудничества между религиозными общинами Азербайджана выступает Межрелигиозный совет, который был создан в мае 2021 года. Председателем данного совещательного органа является председатель управления мусульман Кавказа шейх Улислам Гаджи Алях Шукюр Пашазаде, как безусловный авторитет и гарант религиозной стабильности в стране. В этот совет включены лидеры мусульман, православных христиан, представители католической церкви, горских евреев и европейских иудейских общин, а также представители национальных религиозных организаций, включая Удино-Албанскую. Работа Совета основана на дружбе между представителями различных национальностей с целью достижения взаимопонимания и создания единого общественного пространства, свободного от религиозных разногласий. Все это возможно благодаря умной и хорошо продуманной религиозной политике государства. Выступая на саммите лидеров КОП-29 12 ноября 2024 года в Баку, президент Азербайджанской республики Ильхам Гейдарович Алиев отметил, что, цитата, «мультикультурализм – это наша государственная политика, и в то же время это наш образ жизни, а азербайджанский народ, независимо от этого его этнической религиозной принадлежности, живет в мире и согласии как одна семья». Конец цитаты. Все исповедания в Азербайджане, включая Бакинскую епархию Русской Православной Церкви, придерживаются этого принципа в своей работе по укреплению межрелигиозного и межнационального диалога и сотрудничества в интересах благополучия и процветания азербайджанского народа, избегая религиозных конфликтов и взаимного непонимания. Благодарю вас за внимание. Thank you very much indeed. I think what you have mentioned about the modern challenges before religions and before the humankind as a whole is very important. As you mentioned, now we're experiencing the postmodern condition, which can be accepted threat to all religions. So, as you mentioned, not only we need interreligious dialogue, but also we need interreligious unity to overcome the modern and even postmodern challenges. And you have mentioned Azerbaijani experience, good experience, and even the Patriarch of Russia that you have mentioned, his words, he welcomed the Azerbaijani tolerance, and he said that Azerbaijan is a modern state and there is not any tension between religious community in Azerbaijan. Thank you very much indeed.
And now I would like to give the floor to Mr. Jamil Aliyev. Jamil Aliyev is the representative of Haydar Aliyev Foundation in Azerbaijan, and he serves as the head of Haydar Aliyev Legacy's Study and Promotion section. The floor is yours, please. Thank you. Dear officials, guests, I would like to greet you on the behalf of the Haydar Aliyev Foundation. Starting its activities since 2004, the Haydar Aliyev Foundation has been actively participating in building a new society and contributing to the social development of the country. I'm sorry, there should be a video on the background. We have video here. Okay, thank you. One of the main goals of foundation is promotion of religious tolerance, support to the civil society building process, and preservation of cherished national values given the ongoing globalization processes. The Haydar Aliyev Foundation has participated in restoration of historical religious monuments in various countries of the world, including catacombs, basilicas, bas-reliefs, and other cultural monuments in Vatican. The projects implemented by the Haydar Aliyev Foundation have been highly appreciated, and these works demonstrate the contribution made by the foundation to global values to the whole world. Moreover, these projects show the importance our country has been attaching to monuments of different religions. The experience gained is now applied on the territories of Azerbaijan liberated from the occupation. I would like to note friendly relations between the foundation and ICESCO, which started in 2007. And recently this year, the Haydar Aliyev Foundation and ICESCO signed a memorandum on cooperation in Shusha. Mr. Anar Alekbarov, Executive Director of the Haydar Aliyev Foundation, and Mr. Salim Al-Malik, ICESCO Director General, explored the bilateral cooperation and existing relations between ICESCO and the foundation over the past period. The activities and contribution of Mehriban Aliyeva, President of the Foundation, as the ICESCO Goodwill Ambassador to the rapprochement of civilization and intercultural dialogue were also highlighted. The meeting also focused on importance of the works carried out by the Haydar Aliyev Foundation in a short period of time to protect and restore of historical, religious, and cultural monuments after the occupation in terms of preserving the cultural and historical heritage in Shusha, which was chosen as the cultural capital of the Islamic world for 2024. After our territories that were under Armenia's occupation for almost 30 years were liberated in a patriotic war under the leadership of President of the Republic of Azerbaijan, Ilham Aliyev, large-scale construction and repair works were launched. While cities were under the occupation by Armenian armed forces, many cultural objects and mosques had fallen victim to vandalism. Mosques and cultural monuments had been burned, destroyed, and were used as an animal stable. In the course of the restoration works in liberated areas, a number of facts proving the Armenian vandalism were discovered, such as various writing interventions, including a cross engraved on the wall of the monuments. One of the most serious ramifications of the occupation has been the intentional destruction of a cultural heritage of global importance, including monuments related to the Islamic religion. According to the preliminary examination, 65 mosques were razed to the ground during the occupation. Also, unfortunately, this number is still growing. After liberation, first Vice President of Azerbaijan, President of the Haydar Aliyev Foundation, Mehriban Aliyeva, announced the launching of a project on restoration of cultural and religious monuments, including mosques on the territories liberated from occupation. By this, the Haydar Aliyev Foundation provides its support to the projects being implemented by the states on the historical restoration works as a member of civil society. A task force was established for the implementation of the Haydar Aliyev Foundation's project on the territories liberated from the occupation, and preliminary assessment was conducted with a view to studying the monuments to be restored. The restoration works will cover all the monuments, regardless of their religious affiliation. While reconstructing and rebuilding, the principle of keeping original authentic view was taken as a basis. For instance, while Zengilan city was under occupation, the mosque had been destroyed, losing 70% of its primary view. A new mosque was built by the Haydar Aliyev Foundation next to the preserved historical mosque.
An open-air exhibition was created on the territory of the historical Zangilan Mosque. Facts related to acts of vandalism committed against a number of religious monuments existed on the territories of Karabakh and Eastern Zangezur are displayed at the exhibition. Related international practice is studied and advanced methods are also applied when restoring, conserving, and reconstructing monuments. Because of a time limit, I could not list all mosques and monuments that had been destroyed and restored, but some of them are showcased in the presentation. Until now, the Hyder Ali Foundation has accomplished restoration and reconstruction of many cultural monuments and mosques, and works in this direction are still ongoing. Thank you for your attention. Thank you. Thank you very much. And I think the role of Hyder Ali Foundation in promoting and fostering tolerant and multicultural values, not only in Azerbaijan, but in the world, is undeniable fact. And as you mentioned, many mosques, churches, synagogues have been built and reconstructed by Hyder Ali Foundation. And the role of the first vice president and the president of the Hyder Ali Foundation, Mehriban Aliyeva, and also Ms. Leyla Aliyeva's role is very significant in this case. And as you mentioned, nearly 65 mosques from 67 mosques in Karabakh have been totally destroyed by Armenian troops. And now they are being rebuilt by Hyder Ali Foundation. And not only mosques, and as I mentioned, churches and synagogues, they are being reconstructed, not only in Azerbaijan, but in the world. For instance, in Vatican, in Serbia, and other places of the world. Thank you very much. And now I would like to give the floor to Mr. Professor Abdul Jalil Salim. He is the professor at Zeytuni University and former Minister of Religious Affairs, Republic of Tunisia. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. For the most graceful, the most merciful prayers be upon his prophet. معالي الدكتور Excellency Dr. Salim بن محمد المالك, مدير العام Director في منظمة العالم General الإسلامي of للتربية العلوم والثقافة. Islamic World Organization of Culture, Education and Science, Excellency Rami Mardov, President of the Religious Government Committee for Government of Azerbaijan, Excellency Rafael Hasinov, نائب رئيس المجلس الوطني Deputy جمهورية Director أذربيجان. of Milli Majlis Parliament of Republic of أتوجه Azerbaijan. إليكم بأخلص تحايا Please accept my قلبية sincere التي greetings تأتيكم من تونس وتأتيكم من جامعة from Tunisia and from Zeytuna University and from التأسيس العلمي للحضارة الإسلامية the بالغرب الإسلامي. basis of the Muslim التي civilization. أتوجه إليكم بها In my speech, I would like to بيان بعض المحطات showcase من التعايش السلمي some major steps بين of الديانات peaceful في التجربة coexistence التونسية interfaith تاريخ تونس according to the من عصر الفتح Tunisian أو history عهد الدولة from الأغلبية إلى الدولة الحديثة. the 8th فتجربة century تونس to the modern days in تونس التي تلقت Tunisia العلم that received علم المدينة science and knowledge from وترسخت فيها الروح Medina, الإسلامية والروح where الإسلامية the spirit and science of روح Islamic التسامح world, والمحبة واحترام spirits الآخر of respect انعكست في and ممارسات interfaith أبنائها coexistence وعلمائها في تعاملهم مع thanks الديانات to الأخرى. its scholars فلم تعرف تونس في and أي people. مرحلة من Tunisia مراحلها at no لا في الدولة point, الأغلبية ولا be في it in الفاطمية Alawiya or السلجية Fatimi or Safaninja ولا في الحفصية إلى يومنا civilization or هذا even the Hafsi civilization تعصبا دينيا تجاه اليهود never تجاه النصارى uh, بل كانت had any hard feelings against Christians and Jewish, but من their الاحترام religious lives had always been respected by our scholars and people. إضافة إلى ذلك Besides, فإن نموذجا a model, كبيرا نذكر به في an تاريخ important model تونس in قد that we نرى find in بعيننا
4th century of Tunisia, where Mahnes bin Khalaf, son of Mohammed bin Zayd al-Qarawayni, the great scholar, protected the Jews from internal conflicts in Tunisia. This is why, up to date, Jews from Tunisia and elsewhere visit Sidi Mahnes bin Khalaf as a great model of coexistence, openness, and living with the others. During another era, the era of reform and the creation of the first constitution of the Arab world, that respected the Christian and Jewish minorities and their rights. And maybe that the Aman era had this priority of respecting Jews and Christians and other minorities. And today we are living with our brothers, Jews, Tunisians, in Jerba, in Sfax, in Tunis, and Gabes. We live with them. They are our neighbors, and we really respect and love each other. And we do coexist together. And never in our lives we suffered from any form of violence. And our coexistence was full of understanding and good relationships, and they had always been into trade, and we had always had good relationships and great respect as fellow citizens. Besides, I'd like to say that Tunisia was an institutional leader by establishing the Muslim-Christian dialogue. I remember 45 years ago when we organized international conferences about this dialogue between Muslims and Christians. Dialogue بين الإسلام والمسيحية في تونس ومنشورات was published many times. Besides, I would add by saying that the Ministry of Religious Affairs in Tunisia is called Ministry of Foreign Affairs, and it wasn't Muslim affairs. It was for a good reason, because it's a ministry representing all religions, for the Jews and for the Muslims. This is why, when I was a minister, my ministry was caring for the affairs of our brothers, Christian brothers, and our Jews brothers. So, in the Tunisian experience, the historical experience is a model that deserves to be followed and studied, because it is based on mutual respect and coexistence and peace. And peace be upon you. Peace be upon you, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزيلا لتقدمكم أفكاركم في التعايش السلمي بين الأديان المختلفة. Thank you for presenting your ideas about coexistence, especially amongst Muslims and Jews. Personally, I learned a lot from this information, especially when you said that you follow the model of the scholar Al-Qayrawani. I think that the Tunisian experience is similar to the Azerbaijan experience, because it's quite valuable in peaceful coexistence, interfaith coexistence and harmony. Give the floor to Rabbi Shneur Segal. He is the Rabbi of European Jewish Community in Baku. The floor is yours, please. Thank you. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank the organizing committee of this event, the Committee of Religious Affairs of Azerbaijan, Mr. Ramin Mamadov, ICESCO, and obviously the hosting country, Morocco. It's a great pleasure to be here to see this beautiful country. You see, when I looked on the program and I saw that I'm one before the last speaker, I remembered of a famous Jewish
joke that once a rabbi was invited to an event, and you know how it works usually in those events, that people after their speech, usually they leave. And he saw that he's one before the last one. He's all worried, what's going to be on my speech? And obviously, after first speaker, second speaker, less crowd and less crowd. And then we get to him, there's only one man left in the crowd. So he stood up and said, first of all, I want to thank you that you left and stayed here to listen to my speech. So he said, no, I'm the next speaker. So thank you all for being here and for sitting and listening in this special day. It's a big honor and privilege to be here among religious leaders, thinkers, believers, scholars, and to share together and to speak how to create a better world. We live in a challenging time. Unfortunately, conflicts flare up almost every day. The rapid pace of life in the era of social media has created fertile ground for division and hatred. Words, once a source of dialogue and understanding, are now weaponized, with negative publications and invented stories gaining attention and traction faster than ever before. It takes only a single word, and even a careless word, to cause lasting harm. But even in these troubling times, we can choose to live differently. We can find examples of hope and harmony if we look for them, even today. And I want to share with you one of them. Let me introduce you to a country that I can proud call home, Azerbaijan. I have the honor to live in Azerbaijan and work in Azerbaijan for over 15 years. My youngest children were born in Azerbaijan. And it's a place that I think that could be today the brightest example of coexistence and tolerance. Azerbaijan is a nation where the majority of the population is Muslim, yet Jews, Christians, and people of many other faiths live together in mutual respect and harmony. In all my years there, I cannot, me and neither members of my community haven't faced any harms or discrimination in the country. And it's a place that we are feeling welcome and equal in daily life. I can share with you one small example that we had a few years ago in the city of Sumgait, about 40 kilometers from Baku, the capital. I get a phone call from the rabbi of Sumgait, and he tells me that they have a problem. The problem is that the holiday of Sukkot, a Jewish holiday, when according to Jewish religion, we go out from our homes and we, for 8 days, eat outside of the house in a place, we call it in Hebrew Sukkah. It's a place that has to be outside, under the sky, and has to have a special tree leaves on top of it, but they cannot be connected to a tree. They have to be toward, ready from a tree. And they have one place where they build this sukkah for the community, a very small community with approximately 1,500 Jews who still live in Sumgait. They have only one sukkah, and unfortunately, the place where they build every year the sukkah, there was a tree that the branches went over the sukkah. And when they tried to cut those branches, they were approached by the local authorities. They said that it's impossible. You have to have a special permission from Minister of Ecology. And he calls me. That was a Thursday night, Thursday evening, and the holiday of Sukkot starting on Sunday night. And he says, Rabbi, maybe you can help me with this. I said, let me try. And I made one phone call to a very good friend of the Jewish community who asked me all the details to understand what the holiday is all about, how, and all the details.
And then he told me, listen, Rabbi, if this is not a special tree that have a special status in Azerbaijan, I don't think it will be a problem. And that's what happened. In the next morning, the rabbi calls me with a video call, and he shows me how the representative of the Ministry of Ecology of Sumgait coming and cutting those branches to make sure that his sukkah can be used during the holiday of Sukkot. But very important thing that I just heard from him a few months ago when we celebrated the holiday of Sukkot, we met again. He came to Baku and he told me, Rabbi, you remember from that year, every year, a week before Sukkot, I get a phone call from the Minister of Ecology of Sumgait, where they're coming and asking me if everything is okay, if I need their help. And this is one of those examples that can show this is the living example of understanding and coexistence and tolerance and just being there for each other. So when representatives of different religions meet in Azerbaijan, sometimes people are asking, how can you try to copy? How can you try to take this example of Azerbaijan to bring it somewhere else? So there is two sides to the story. There's one thing that I think impossible to bring Azerbaijani people to live all over the world, but the idea of what's practicing in Azerbaijan, how things that are happening to sustain this coexistence and tolerance. So I think that first of all is when the very often meetings that we have between religious leaders, when a picture comes out with a rabbi and an imam or a bishop together, it just proves and it shows to the people that we are not enemy, especially to the young generation that sees that people are together and people can listen and speak to each other. That makes a big effect on the younger generation when they see that we are not enemies. We get together, we speak. Also, we have very often we have students from universities, even from schools of Azerbaijan, coming to visit the synagogue and coming and seeing other religion and understanding that we are all praying and we are all serving one God. It's just we do it in a different way, and we can be and live. We can live together, and respect each other. Another idea that can be also taken from the model of tolerance of Azerbaijan, I think it's also the focusing on the shared values. We in the Jewish community, when it comes to holidays, national holidays of Azerbaijan, we all get together. It can be in the Nowruz Bayram, it can be even a Victory Day, or any day of not a religious event, but a national celebration, that we all do it together and celebrating together. That's also something that brings together all faith. And this shared experience reminds us that despite our differences, we are united by common values like families, gratitude, and community. This conference is taking place during a meaningful time for me and for all Jews around the world. We are in the Jewish month of Kislev, when we celebrate the holiday of Hanukkah next week on Wednesday evening. All Jewish homes, all Jewish synagogues will start the holiday of Hanukkah. And the holiday of Hanukkah teaches us the power of belief and the ability that even a small group of people can bring a change to a huge world. One of Hanukkah's central symbol is the light, the candles that we are lighting in Hanukkah. A single small candle has the power to dispel a room full of darkness. And the more candles we light, the brighter the world becomes. This imagery teaches us about the values of freedom, the greatest gift God has given humanity. But freedom comes with responsibility. Every day we face a choice to light a candle or to be part of the darkness. Only humans, unlike angels and unlike animals, only humans are the creators of God that given this unique ability to choose. When we choose good, when we spread light and kindness, it is deeply cherished by God.
In this way, God has invited us to be his partners in this ongoing creation of this world. It's like the story of a child asking his father if a knife is good or bad. The parent replied, it all depends on you. It can be used for good or for harm. It's all how are you going to use it. This is the responsibility that God has entrusted each one of us. How we use the tools of our disposal determines and kind of world and the kind of world that we have created. Sadly, in today's world, many people have lost the events of normal guidance. Values that were once obvious are now questioned, and eternal through the truth are being rejected. Social media in particular has become a platform for division and hatred. For believers, this isn't just troubling, it is unthinkable. As religious leaders, we must guide people back to the light. We must teach them to use the tools of this world, whether social media, technology, or education, for good. God is giving us everything we need to create a better life for ourselves and for our community. It is our task to orient people towards peace, mutual understanding, and respect. This is why it's so important for religious leaders, for all faiths, to speak with one voice. When we stand together, we show the world that unity is not only possible for us. In Azerbaijan, I see this unity every day. As a Jew living in a predominantly Muslim country, I can say with certainty that discrimination has no place there. People of all faiths live together in brotherhood, respecting each other's beliefs and traditions. Let us take the example of harmony and apply it to the whole world. Let us light candles and hope and understanding in every corner of the globe. As I conclude, I leave you with the words of the Jewish prayer we recite 3 times a day. Oseh shalom bimromav, u yaseh shalom aleinu al kol Yisrael v'imru amen. May he who makes peace in the height above make peace for us, for all people, and for the entire world. And let us say amen. Amen. Thank you. Thank you very much indeed. As you mentioned, we live in very challenging times. So in many places of the world, we witness conflicts between countries and even between religious groups, between different ethnic groups. As the people of religion, as religious leaders, we should unite our efforts and stand together to overcome those problems. And as you mentioned, there hasn't been any kind of discrimination towards Jewish community in Azerbaijan, not only Jewish community, to all other religious communities and ethnic communities that we have in Azerbaijan. I remember here the words of the head of Udi community, Robert Mobili. In one of his speeches, he mentioned that in flat areas, historically, in mountainous areas, historically, people, they kept their religion against others. But in flat areas, we don't have many examples for that. But Udi community and Jewish community in Azerbaijan, historically, they lived in flat areas, and there hasn't been any kind of proselytism against them. And now in Azerbaijan, we have 3 Jewish communities. We have mountainous Jewish community, we have Ashkenazi, European Jewish community, as well as we have Georgian Jewish communities. And there hasn't been any kind of anti-Semitism in Azerbaijan. Thank you very much indeed. Once again, I would like to thank you. And lastly, I would like to give the floor to Joseph Marek. He is the Vicar General of the Apostolic Prefecture of the Catholic Church in the Republic of Azerbaijan. Please, the floor is yours. Maybe I will skip part because of shortage of time. I will skip the part about the history of Catholics in Azerbaijan, and other parts I will read. We will be very thankful to you. Hörmetli tedbir iştirakçıları, ilk növbədə icazə verin Azərbaycanda katolik kilsəsinin apostol prefekti, yepiskop Vladimir Fekete'nin salamlarını sizə çatdırım. Bu günlərdə Vatikanın nümayəndə heyətinin Bakıya səfər etdiyi üçün Monsignor Fekete tedbirimizdə şəxsən iştirak edə bilmədi. Lakin
tedbirin bütün iştirakçılarına en hoş arzularını çarptırmayı ve müracaatini okumayı mene tapşırdı. Aziz bacılar ve kardeşler, Azerbaycan dini hadimlerinden ibaret nümayende heyetinin terkibinde olmak ve böylelikle burada bu forumda ülkemizin küçük, lakin canlı ve faal Katolik icmasını temsil etmek benim için büyük şereftir. Bugün Azerbaycan'da Katolikler hem Azerbaycan vatandaşlarından hem de ülke yaşayan ecnebilerden ibaret çok milletli icmadır. Payitaht Bakı'da iki Katolik kilisesi faaliyet gösterir. Mügedez Meryem Kilisesi ve Mügedez II. Yohannin Pavel Kilisesi. Bakı'da Teresa Ana'nın Şefket Bacıları ordenin kimsesizler için Siginagaç evi ve Kömekçi Meryem'in kızları rahibeler ordeni faaliyet gösterir. Azerbaycan'da Katolikler Azerbaycan cemiyetinin bir hissesidir. Dünyevi hakimiyet organları ile elageler açık ve karşılıklı etimat şeklinde inkişaf edir. Biz devletimizin başçısı Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'in ve birinci viceprezident Mehriban Hanım Aliyevan'ın desteğini daim hissedirik. Artık bir neçe yıldır ki Kilise Republika Prezidentinin fondundan maliye yardımı alır ki bu da bizim faaliyetimizde ilk növbede heyriye layihelerimizin hayata geçirilmesine son derece büyük destektir. Diğer dini icmalarla elagelere gelince Katolik Kilisesi ülkede dinler arası ve milletler arası sulhün korunması sahasında tedbirler ve layihelerin faal iştirakçısıdır. Biz Kafkas Müslümanları İdaresi, Bakı Pravoslav Yeparhiyası, ülkenin Yehudi icmaları ve diğer dini kurumlarla çok güzel elageler kurmuştuk. Katolik Kilisesi Azerbaycan Republikası'nın dini kurumlarla iş üzere Devlet Komitesi ve Bakı Beynelhal Multikulturalizm Merkezi ile sık emekdaşlık edir. İster dini, isterse de humaniter karakterli faaliyetlerimizi müvafık kurumların ve içtimai teşkilatların etimadı ve desteği ile azadlık şeraitine hayata geçiririk. Mesela Azerbaycan'da kilise dini ve liturgik edebiyatın neşri ile yanaşı, dua, katehetik ve teoloji kitapların Azerbaycan dilinde tercümesiyle meşgul olur. Belli, tabii ki bunun için dini kurumlarla iş üzere devlet komitesinden hususi icazı almak lazımdır. Lakin bununla bağlı kaydetmek lazımdır ki bu tedbirler ülkede ekstremist edebiyatın yayılmasının karşısını almak için devlet tarafından temin edilir. Katolik Kilisesi öz imkan ve selahiyetleri dahilinde cemiyetin inkişafına yeni nesillerde müsbet ehlaki manevi değerlerin sulh ve guruculuk niyetinin terbiyesine töhfe vermeye çalışır. Hemçinin biz diğer dini icmalarla mensup bacı kardeşlerimizle ilk növbede Hristiyanlarla birlikte teessüf ki tez geres ve adaletsiz stereotiplerin objektine çevrilen Azerbaycan hakkında objektif malumatları çatırmaya çalışırız. Biz geleceğe büyük ümitle bakarız ve Rabbe şükür ederiz ki Allah'ı samimi kalpten aktaran herkesle iman hazinesini ve İncil'i bölüşerek Azerbaycan torpağında Rabbe ve insanlara hizmet edebiliriz. Tedbirimizin üçün iştirakçılarına bugünlerde semereli iş arzulayıram ve digitenize göre teşekkür ederim. Episkop Vladimir Fekete. Biz teşekkür ederiz. And first of all, I would like to congratulate and thank you for your wonderful Azerbaijani. And as you mentioned, the Catholic community is a growing community in Azerbaijan. And recently, on December 14, the foundation of a new Catholic church was laid in Baku. And before that, we had a very good
Speakers. Je m'appelle Abdulwahab, je suis de la République du Niger. Je suis jeune ambassadeur de la paix de l'ICESCO, 3e cohorte. Et je suis aussi chargé de projet à l'Organisation des jeunes africains à Tanger. Et l'un des projets sur lesquels je travaille cible spécifiquement la question specifically the intercultural issues ici à Tanger. here in Tangier. So this interculturality is dear to our hearts. But at the same time, it's very fragile and sensitive because sometimes we feel like any clash between people of different communities can have some serious impact, and then we might feel that all intercultural work done in the past could be jeopardized. Working on interculturality through culture and sport, and we feel after some events that some of all of the work that we have done can be lost. So on the eve of the Migration Day, I'd like to know what is the message that could be highlighted in order to preserve this living together culture and coexistence and peaceful coexistence culture. And thank you very much. Thank you very much. Maybe one of you would like to respond. Maybe Mr. Segal, please. So I think that when you're talking about the good, basically, if I understand your question right, we're working hard about coexistence and tolerance, and some conflicts are coming up, and we're thinking that all our work is going away. So first of all, I think that it's always, we have it always in the past that sometimes it's much easier to break and to destroy than to build. Building takes a bigger effort, and much more energy. But we, as religious leaders, I speak to myself, but I'm sure that the other religious leaders will agree with me. We believe that when someone is trying hard to do something good, it stays longer, it has much bigger power than any destruction. And when conflicts are coming up, I can tell you from our example from Azerbaijan, not too long ago, we had this war, Karabakh war, and people were trying to make the conflict between Azerbaijan and Armenia to make it a religious conflict. And we all stood together as religious leaders and said, this is a conflict between two countries about territories, about rights. But it has nothing to do with religion. I think that our biggest responsible is to make sure that those conflicts do not become religious conflicts, because it's not true, and it's not the reality. When we see those conflicts, they try to make them religious conflicts. They are not religious conflicts. They are just conflicts between different entities. And our job, I think, as religious leaders, and our responsibility is to speak it out and to say always, and to show that religions and people who are serving God are in one unity to serve God and to try to make this world a better place. But conflicts are not religious conflicts. They are just conflicts that are there. I hope that I answered the question. Maybe someone else wants to add something. Okay, thank you. If anyone wants to add something.
Thank you. Thank you very much. And now I would like to conclude by expressing some views. And maybe if we conclude, we can say that all cultures and all religious cultures as well can be united for overcoming the challenges that we have in the world. If we look at history, we witness that only those cultures and civilizations, because the time is over, so we'll have closing remarks. We will have closing remarks. Maybe at the break, we can ask questions to our panelists as well. Thank you. And if we look at history, as I mentioned, we witness that only the civilizations, that cultures, which has taken account of other cultures and the achievement of other cultures managed to develop. And we witness it in Islamic civilization as well. We have a notion, al-hikmatul khalida in Arabic. And in Western world, this notion is called perennial wisdom. In Persian, javedan khirat. So this notion, the perennial wisdom, means that although we witness the multiplicity in the world, although we have different cultures, but all of those cultures are the manifestation of one truth. So in essence, they are the same, but in the appearances, we have, different cultures. And as Mr. Rafael Husseinov mentioned, we had a very famous Sufi thinker, Mevlana Jalaluddin Rumi. And in one of his poems, he says, Mu'minu tersa, shuhudu geberu moh, jumlera ru suye an sultane oluch. It means that Muslims, Christians, Jews, Zoroastrians, Magians, the faces, all of them are turned towards the mighty Sultan. And I think we can find the similar verse in the hadith ascribed to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-hikmatu dhalatul mu'min. فحيث وجدها فهو أحق بها. The wisdom is the lost treasure of the Muslim. He seeks it wherever he finds it. So we have the same hikmah, we have the same, how we can say, essence. Let us focus on the essence, not on the appearance. Thank you very much indeed, and I kindly ask you to applaud our panelists. Thank you. شكرا.
الضيوف الكرام 3 دقائق إن شاء الله تعالى وتبدأ يعني مراسم الجلسة الاختتامية بحول الله وقوته. نتمنى منكم التريث ريثما تبدأ أعمال الجلسة الختامية التي لن تطول كثيرا. We are going to have just a very short closing session. Please remain seated while we are preparing for this closing session to take place. الآن نشارف اللحظات الختامية بكلمات الختام، والآن يخاطبنا معالي السيد رامين محمدوف. I invite Mr. Ramin Mohammadov, Chair of the State Committee of Affairs with Religious Associations of the Republic of Azerbaijan. The floor is yours, sir. Ladies and gentlemen, سيداتي سادتي Excellencies, distinguished delegates, سيداتي سادتي dear أصحاب السعادة Christians and Jewish. As we conclude the International Conference on Interfaith Harmony, Nurturing Peaceful Coexistence, I would like to extend my heartfelt congratulations to each and every one of you for your invaluable contributions. This event, organized by the State Committee on Affairs with Religious Associations of the Republic of Azerbaijan and ICESCO, marks a significant milestone in our collective efforts to promote peace, unity, and mutual respect through interfaith dialogue. The core objective of today's gathering was to establish a distinguished platform for the exchange of insights and ideas on the crucial role of religion in building peace, fostering understanding, and preventing conflicts. Throughout our discussions, we have explored the vital role that the religion can play an important role in reinforcing unity and advancing peace, while acknowledging the challenges we face in achieving global religious coexistence. We have been privileged to hear inspiring speeches on the role of governments
international organizations, and civil society in promoting religious freedoms and advancing interfaith dialogue. Equally significant was the sharing of the Azerbaijan experience, a model of religious tolerance and multicultural harmony, which reflects the core values of respect, inclusivity, and peaceful coexistence. Our central goal remains clear: to contribute meaningfully to the promotion of religious tolerance, mutual understanding, and peaceful coexistence. To this end, it's essential that we share our best practices, learn from one another, and work together towards a world where dialogue prevails over division. Azerbaijan, with its deep-rooted tradition of tolerance and its unwavering commitment to Islamic values, stands ready to continue its work in harmony with ICESCO's principles. The State Committee on Affairs with Religious Association remains fully dedicated to fostering interfaith dialogue and ensuring that all religious communities in Azerbaijan receive the necessary support and recognition. Through institutions such as the Moral Values Propaganda Foundation, we work tirelessly to protect moral values, strengthen religious freedom, and cultivate a spirit of unity. Furthermore, the Azerbaijan Theological Institute plays a pivotal role in training highly qualified professionals, equipping them to engage in religious affairs with expertise and wisdom. It's also worth noting that the State Committee continues to engage actively with both local and international partners in efforts to promote Azerbaijan's model of religious harmony. This collaborative approach allows us to showcase the efficiency of the interreligious dialogue that ensures respect for all faiths, while also highlighting the role of the state in facilitating such coexistence. In this juncture, I would like to express our profound appreciation to ICESCO, an esteemed organization that has long been at the forefront of preserving and promoting the rich cultural heritage of the Islamic world. We also extend our deepest gratitude to His Excellency Mr. Al-Maliki for his exceptional leadership and unwavering support in fostering a productive and cooperative partnership with Azerbaijan. Your tireless efforts, His Excellency, in advancing the cause of peace and interfaith understanding have been an inspirational for all of us. In closing, Azerbaijan remains fully committed to support any constructive and forward-looking initiatives aimed to strengthening peace, advancing intercultural dialogue, and promoting interfaith cooperation. Let us continue to work together, guided by the principles of tolerance, respect, and mutual understanding to build a more peaceful and harmonious world for future generations. Thank you once again for your attention and for your continued commitment to the values that unite us. God bless all of you. الآن الكلمة التالية للسفير الحيوي We give the floor to Ambassador معالي السفير ناظم محمدوف سفير Nazim Samadov العادة لجمهورية أذربيجان في المملكة المغربية، فليتفضل. The floor is yours, sir. Dear Excellency Dr. Salim Al-Malik, Director General of ICESCO, Dear Excellency Mr. Ramin Mamadov, Chairman of the State Committee on Affairs with Religious Associations of the Republic of Azerbaijan, Dear Excellency Mr. Rafael Husseinov, Deputy Chairman of Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan, dear guests from Azerbaijan, ladies and gentlemen. It's my honor to make these closing remarks in the framework of the Interfaith Harmony Nurturing Peaceful Coexistence Conference, organized for the first time jointly by State Committee on Affairs with Religious Associations of the Republic of Azerbaijan and ICESCO in the headquarters of the organization.
This conference is one of the most important events organized jointly this year, which is marked by the declaration of Shusha city of Azerbaijan as cultural capital in the Islamic world in 2024 by ICESCO. And I would like to use this opportunity to once again thank Dr. Salim Al-Malik, Director General of ICESCO, and his staff, as well as the member states of this organization for the support and assistance during this year. Azerbaijan works consistently in the direction of Islamic solidarity and promotion of intercultural and interreligious dialogue. In this context, I would like to highlight the role of His Excellency Mr. Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan, and Her Excellency Ms. Mehriban Aliyeva, the first Vice President of Azerbaijan, President of Heydar Aliyev Foundation, and Goodwill Ambassador of ICESCO, for their personal contribution to the high-level cooperation between Azerbaijan and ICESCO. During this year, both sides, ICESCO and Azerbaijan, mutually invested in bilateral cooperation. Shusha City, Cultural Capital in the Islamic World Program for 2024, cooperation in the framework of Baku process and partnership in organizing the World Forum on Intercultural Dialogue, Young Professionals Program, visit of Vice President of Heydar Aliyev Foundation, Her Excellency Mrs. Leyla Aliyeva to Rabat, and signing both a general MOU and sponsorship agreement between ICESCO and Heydar Aliyev Foundation for educational and social support in Burkina Faso, joint conferences and events organized with the Ministry of Science and Education, Ministry of Youth and Sport, Shusha City authorities, other University of Azerbaijan are just few examples of our dynamic agenda of cooperation. During the COP29 held last month in Baku, ICESCO, one of the most active organizations that initiated and held more than 40 events in the pavilion in the Blue Zone. I would like to thank personally the Director General of ICESCO, His Excellency Dr. Salim Al-Malik, for his 4 visits to Azerbaijan during this year, and his personal support to all activities of Azerbaijan, including this conference, which I consider a great contribution to the relationship between the Republic of Azerbaijan and ICESCO. At the end, I would like to thank the colleagues from the State Committee on Affairs with Religious Associations of the Republic of Azerbaijan and from ICESCO for their contribution to the organization of this important event. I thank you all. حاضر معنا في الختام الشاعر الأذربيجاني الفيلسوف المشهور نظامي جنجابي. We have with us له أبيات مشهورة يقول فيها واحد the poet from Azerbaijan, يا إلهي وصمد who says the following verses. أو ولد أنت يا رباه مستور بأستار التفرج ولك الأفلاك تعنو وجميع الخلق تسجد ما درى الخلق جميعا لك يا ربي بداية والذي تملكه ما أدركوا منه النهاية غير أننا في هذه اللحظات In this very moment, we are really at the closing of the session, and as we started, we finish by a closing remarks from His Excellency Dr. Salim bin Mohammed Al-Malik. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, the most graceful, the most merciful. Prayers be upon His Prophet, Excellency Ramim Mahmadov, Excellency Ramim Mahmadov, Excellency Father Nazim Samadov, and Azerbaijan
exceptional المشاركون delegates, الأفاضل dear attendees, أصحاب السعادة excellencies, الحضور الكريم ladies and gentlemen. مرة أخرى أحييكم Once again, تحية السلام I greet you saying Assalamu alaikum السلام in this تفخر peaceful به البشرية day for all humanity. وقد اجتمع لهذا المؤتمر For this الدولي الرائع conference, نخبة great من day أرقى conference, المفكرين ورواد الكلمة المسؤولة great leaders ليكون and حصاد scholars هذا to الجمال come out to this وهذه الأفكار beauty, to الحامة these great والأبحار ideas, المتمكنة to فيما ينتظره الناس these من beautiful آراء results, the تقود different السفينة opinions عاقلة that will صوب lead صوب our مراد boat towards safe وقد lands. أثبت هذا المؤتمر This conference, الدولي international لمنظمة conference أتباع الأديان أننا about متعاونون interfaith harmony متضامنين قادرون على أن نقدم للإنسانية is an evidence ما يروي that الله we still have a تنوع lot of الذي hope in شهدته هذه humans. القاعة قل أن يكون The له دليل debates and في talks in رفاهية this room وتعدد has مشاعرنا probably no equivalent in وهذا terms of يدل diversity and wealth, على مصداقية في which التناول shows the دون authenticity جبر على رأي of the ودون topics سلطة and opinions expressed على حجة إلا سلطة العقلانية والإدراك that will have والنوايا الحسنة. great echo إن هذا in the world. المؤتمر وهو يختتم أعماله And we are يقدم coming خريطة here to موثوقة the وخارطة closing طريق time لكيفية with a السير roadmap على شوط التلاقي البشري of the من أجل ازدهار future عالم endeavors ازدهارا يسكت towards التعصب prosperity والعنصرية that والكراهية. would help us لقد go أكدت against المداولات أن لا طريق hatred. لنا إلا بالحوار الهادف We can only move وباختيار forward through الأمل positive مشعلا dialogue, في ظلماء تحيط اليوم بعالمنا. light or كما following أكدت light المداولات as قرب مناهج shown عالمنا in the الإسلامي في different حواره مع الآخر. speeches and وقد presentations تبدى in جليا showing the importance of our dialogue العربي والأدب with جميعا. or كما تجلى the وجه different التفاهم بين religions. أهل We also الإيمان جميعا tackled the approach من شتى الملل. of the different فالإله واحد religions. Since our God is one أرض للجميع. and the land is our land, فشكرا all of us. لأذربيجان So thank you to قيادة Azerbaijan, وحكومة to the leaders, وشعبا أن governments, جعلت and كل هذا people ممكنا. who made all of this possible. ولسوف يمضي التعاون بين الإيسيسكو And the والسلطات cooperation between الدولية ICESCO and لإعطاء Azerbaijan المواجهة authorities will لتضاف be الجهود in the future a real model of cooperation على دروب النفع. joining efforts amongst the government كل ذلك institutions in the تحت رعاية world فخامة الرئيس under the إلهام علييف auspices of President السيد IMF and the First Lady, نائب الرئيس الأول Vice President مهربان Madiban سفير Aliyev, النوايا الحسنة. Ambassador of شكرا Good لكم Intentions. ضيوفنا. Thank you very much to our ونتمنى أن نراكم guests, إن and شاء we الله hope to see you في again, لقاء God willing, آخر وفي in وئام another event شامل بمشيئة الله. in والسلام total عليكم. harmony. And thank you very much. Peace be upon you. Assalamu alaikum wa rahmatullah.